this. Okay. So, thank you, everyone. I'm Dr. Rohinton Ghosh on behalf of the Department of English, Krishna Chandra College. Today, we are starting the 9th day of our add-on course on history of English literature. Thank you, everyone. I do extend my heartfelt thanks to all the participants of this course who make this online as well as offline hybrid mode course, this kind of course, successful. So from the bottom of my heart, I extend my heartfelt thanks to all the participants as well as to today's resource person, Dr. Shall I call you Doctor? Yes, Dr. Krishanu Adhikari. So before commencing our session officially, I do extend my heartfelt thanks to our principal, sir, Dr. Goutam Chatterjee, our IQAC Coordinator, Dr. Shyamal Kumar Jash, all my departmental colleagues who are also an integral part of this add-on course. For example, Mohananda Bormon, who is the convener of this program, Noeem Akhtar, Professor Noeem Akhtar, who is the joint convener of this program, and Anirban Singho, who is also the secretary of this program. I, Rohinton Ghosh, the coordinator of this program, is beginning today's session. So, by thanking everyone. Now, I do welcome today's resource person, Dr. Krishanu Adhikari. Krishanu is a very good friend of mine. From the first day I have joined in this college, from that day actually, from the counseling day of the College Service Commission interview, from the counseling day when we joined this college. So Krishanu is a very accomplished academician and currently serving as an assistant professor of English at the Kandra Radhakanta Kundu Mahavidyalaya, Kandra. He actually holds a master degree and an M.Phil in English literature from the very prestigious English and Foreign Languages University, Hyderabad. He completed his M.Phil there in 2014 under the guidance of Professor Baral, and he also finished his PhD. Recently, his PhD viva actually held in the University of Hyderabad. He has done his research, PhD research, on Indian campus fiction, India's campus novel. So thank you, Krishanu, for inviting our, for accepting our invitation. And today Krishanu will speak on Elizabethan literature, the non-Shakespearean Elizabethan portion from University Wits down to Sydney and others. So I do welcome Krishanu here in this program. এবার সামনের 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা কৃষ্ণু তোমার জন্য তুমি যতক্ষণ ইউজ করতে পারো, you can speak in Bengali as well as in English in bilingual mode. স্টুডেন্টরা যাতে ভালো করে বুঝতে পারবে. So let's hear to Krishanu. Krishanu, over to you. Thank you, Arindam, for inviting me to deliver a lecture, not rather to take a class. And I also take this opportunity to thank the respected principal of the college and the whole organizing committee. Now I think without much ado, I will just begin with, because আরেকটা জিনিস যেটা যেহেতু এই ক্লাসটি কাইন্ড অফ স্টুডেন্টদের জন্যই, তো আমি বেশি কোনো ফর্মাল জায়গা থেকে বলবো না, একটা ইনফর্মালি একটা ধরো গল্প করতে বসেছি আমরা সন্ধেবেলায় এলিজাবেথান ইংল্যান্ড এবং তার তৎকালীন সাহিত্যর নিয়ে আর কি, এলিজাবেথান ইংল্যান্ড অ্যান্ড দ্য লিটারেরি reproductions or productions of that time. So before I begin, এমনি ধরো যদি জিজ্ঞেস করি এলিজাবেথান এরা মানে টাইম ফ্রেমটা, হিস্টোরিক্যাল টাইম ফ্রেম মানে কোন সাল থেকে কোন সাল পর্যন্ত, মানে তোমরা কেউ বলতে পারবে? স্যার 1558 থেকে 1603। রাইট।
হ্যাঁ, so but এই যে এলিজাবেথ, কুইন এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট, হু স্টার্টেড রেইনিং ইন 1558, তিনি তো আর হঠাৎ করে চলে এলেন না। তো এলিজাবেথের ইংল্যান্ড এবং দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ লিটারেচার তখনকার সময়ে, সেটা যদি দেখতে হয় আমাদেরকে আরেকটু পেছনের দিকে কোথাও ফিরে যেতে হবে। যখন ধরে রাখো যে দ্য হাউস অফ টিউডার প্রথম প্রথম আসে আর কি ক্ষমতায়, এবং সেটা কিভাবে আসছে। তো আমি একটু তাই পেছনের দিকে ফিরে যাব, এবং তার আগে আমি আরেকটা কথা বলে রাখি যে literary history of Elizabethan England cannot be read or cannot be understood in isolation from the socio-political history of that time. So Tudor, the house of Tudor, how they actually came to power in 1485. এলিজাবেথের দাদু হেনরি দ্য সেভেন্থ, তিনি প্রথম সিংহাসনে আসেন in 1485. So he ascended the throne, and that actually happened after a 30 long years war, that is the War of Roses. I think তোমরা সবাই শুনে আছো, অলরেডি পড়েছো। 1455 থেকে 1485 পর্যন্ত ওটা চলেছিল। এবং আই থিঙ্ক দেখো তোমরা সবাই মোটামুটি ওই গেম অফ থ্রোনস অনেকেই দেখেছো, রাইট? তো ওইখানে এরকম দেখা যাবে বিভিন্ন হাউস আছে, হাউস অফ, যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টার্ক অ্যান্ড অল। তো সিমিলারলি ইংল্যান্ড তখন কিন্তু একটা কোনো ইউনাইটেড নেশন হিসেবে তখনও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। It didn't establish itself as an united nation by then, and the whole England was actually divided between these different houses. So এই War of Roses, এটা বলা হয় যে একটা সিভিল ওয়ার which continued for 30 years, এইটি অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল হচ্ছে বিভিন্ন হাউসের মধ্যে, যেরকম হাউস অফ ল্যানকাস্টার, হাউস অফ ইয়র্ক। তো সেইখানে তারপরে অ্যাকচুয়ালি হাউস অফ টিউডার and Henry VII from House of Tudor, he ascended the throne in 1485, এবং তারপরে আসে হচ্ছে হেনরি দ্য এইথ, তার মেয়ে হচ্ছে এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট। তো তারা যখন এই ক্ষমতায় আসছেন, তো কিছু কিছু রিফর্ম তারা এনেছিলেন, এবং টোটাল মোটামুটি এই হাউস অফ টিউডারের 5 জন সোভারেন ছিলেন, যেটা Henry VII, Henry VIII, then Edward VI, Mary the First, and ended with Elizabeth, এবং whose reign continued for the longest period of time, that is from 1558 to 1603. তো রিফর্ম কি এসেছিল? তার আগে আমরা জানি যে চার্চ used to play a dominant role in the socio-political as well as cultural life of England, এবং তখন চার্চের ডমিনেশন বলতে গেলে বলা যায় যে কোথাও ক্যাথলিক চার্চের ব্যাপার ছিল, এবং দ্য ডমিনেন্স অফ দ্য পোপ হু ওয়াজ সিটিং ফর ব্যাক ইন রোম। সো এই টিউডার ডাইনেস্টি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে certain changes followed, যেটা হয় not Henry VII. Henry VII was kind of busy uniting and adding on to his resources, because তার আগে ইংল্যান্ডের রাজার হয়তো অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না, তো তাকে তার রিসোর্সেস কোথাও বাড়াতে হয়েছিল, এবং just to be respected as the king, he has to be rich as well as powerful. তো হেনরি VII কেও সেটা করতে হয়েছিল। তো হেনরি VIII মোটামুটি একটা ধরো তৈরি প্ল্যাটফর্ম নিজে পেয়েছিল জাস্ট টু ওয়ার্ক অন দ্যাট, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেটা করলেন, তখন ইংল্যান্ডে একটা জিনিস দেখা যাবে যে দুটো ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে একটা মোটামুটি বিভেদ বা কনফ্লিক্ট ছিল, দ্যাট ইজ দ্য ক্যাথলিক্স অ্যান্ড দ্য প্রোটেস্ট্যান্টস। কখনো Catholics তাদের যাতে so that they don't lose their power, so they used to try to keep Protestants under their control, but sometimes the Protestants used to rebel. So এইভাবে পার্লামেন্ট ব্যাপারটা কিন্তু তখন একটা ডিভাইডেড ছিল between different sects.
আচ্ছা, তো এই সময় যেটা হয় যে হেনরি দ্য এইথ কি করেন, তিনি যখন when he ascended the throne, so তিনি কিছু সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জেস আনে। তিনি যদিও প্রথমে he was like he was a supporter of ক্যাথলিক ভিউজ, অ্যান্ড যেটা তার হয়তো প্রথম ওয়াইফ যিনি ছিলেন তিনি ক্যাথলিক ছিলেন, ক্যাথরিন, সেই সূত্রে এসেছিল। এবং when actually their relationship বলা যেতে পারে turn topsy turvy, and তিনি আস্তে আস্তে বিকজ অফ হিজ পার্সোনাল রিজন, তো তিনি কি করেন যে তিনি আস্তে আস্তে প্রোটেস্ট্যান্টিজমের দিকে ঝুঁকতে থাকেন। এবং তারপরে তিনি একজন তার যে সেকেন্ড ওয়াইফ, যার মেয়ে হচ্ছে এলিজাবেথ, তিনি ছিলেন আবার প্রোটেস্ট্যান্ট। তো তখন কি হয়, তিনি আস্তে আস্তে যেটা করেন যে পোপের ক্ষমতা তাকে যতটা কম করা যায়, এবং হি ওয়ান্টেড টু এস্টাবলিশ হিমসেলফ নট অ্যাজ দ্য রুলার অফ দ্য স্টেট বাট অলসো অ্যাজ দ্য হেড অফ দ্য চার্চ। তো তার জন্য পার্লামেন্ট, তিনি একটা রিফরমেশন পার্লামেন্ট হি সামন্ড, অ্যাকচুয়ালি রিফরমেশন পার্লামেন্ট, অ্যান্ড দেয়ার হি ওয়াজ ইলেক্টেড অ্যাজ the head of the English or Anglican Church, যেইটা অ্যাকচুয়ালি বলা যেতে পারে টার্নিং পয়েন্ট ইন দ্য রিলিজিয়াস হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তারপরে যে ধরনের সাহিত্য লেখা হচ্ছে। তো এবং তার মানে কি এই ক্যাথলিক্স অ্যান্ড প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে কনফ্লিক্ট থেমে গেল না। During the second or later period of Henry the Eighth's reign, যেটা হয় যে পার্লামেন্টে Protestants became বলা যেতে পারে Protestants became the majority and they became the dominant influence on the king. তো আস্তে আস্তে যেটা হয় যে এই প্রোটেস্ট্যান্ট অ্যান্ড ক্যাথলিকদের মধ্যে যে কনফ্লিক্ট, তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্টরা আস্তে আস্তে নিজেদেরকে একটা ডমিনেন্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, এবং খানিকটা তারা সেই জায়গাটাতে অ্যাকমপ্লিশড দ্যাট দে সামহাউ ম্যানেজ টু গেট হোল্ড অফ। বাট এই হেনরি দ্য এইথ একজন খুব বিচিত্র মানুষ ছিল, বুঝলে, কারণ তিনি একদিকে খুবই হি ওয়াজ অ্যান ওয়ার্শিপার অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার, আবার একদিকে তিনি কিন্তু হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ইনফেমাস ফর stringent punishment, মানে কিরকম করতেন, ধরো পরবর্তীকালে যারা এই যে ক্যাথলিক ছিল অনেককে তারা হি জাস্ট বার্নড দেম অ্যালাইভ, তারপরে তাদেরকে তিনি টাওয়ারে পাঠিয়ে দিয়ে হি ইউজড টু এক্সিকিউট দেম। অ্যান্ড আবার এইদিকে হি ওয়াজ ardent worshipper of art and culture, এবং সেই সময় কাইন্ড অফ ইংল্যান্ডে একটা দেয়ার কেম বলা যেতে পারে revolutionary changes in the practice or as well as in the production of art and culture. তো শুধু কি সেটাই, মানে এই টিউডার ডাইনাস্টি সূত্রপাত হলো এবং তারপরেই একটা আর্ট এবং কালচারের পুরো there had been a paradigm shift in the literary and cultural life of England. What caused it? তার পেছনের কারণটা কি ছিল? One of the primary reasons behind this, বলা যেতে পারে significant changes in artistic and literary tradition of England was Renaissance. তো রেনেসা সম্বন্ধে রেনেসা কখন আসে, মানে which year actually do you associate like with Renaissance and why তো আমি বলো মানে রেনেসা কিসের সঙ্গে রেনেসা প্রথম আসে, কোন সাল? এনিওয়ান? 1550 to 1660. হ্যাঁ, right. Which particular event or actually led towards? Actually, it was the fall of Constantinople in 1453, and তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয়, যেটা আমরা জানি, বাইজেন্টাইন এম্পায়ার তার পতন হয়।
অটোম্যানদের হাতে। তো তার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে রেনেসা আসছে। হাউ? It was mostly because a large number of Greek and Roman scholars, they migrated to the west, to Europe and Italy in particular. এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে what traveled is a vast range of knowledge in literature, in art, in science, and a repertoire of cultural and artistic and literary and scientific texts. তারাও যায় এবং সেইগুলো গিয়ে কি হচ্ছে যে সেখানে একটা revolutionary change আসছে in the taste and literary tradition of Europe, because তারা এইসব জিনিসগুলো আবার পড়ছে। তারা দেখতে পাচ্ছে যে আগে ক্লাসিক্যাল এরাতে কি হতো, যখন অ্যারিস্টটল, প্ল্যাটো বা ভার্জিল, ওভিড এরা যখন লিখতেন, বা তারা কি ধরনের লেখাপত্র লিখতেন, বা কি ধরনের সাইন্টিফিক চেঞ্জ, রেভলিউশন এসেছিল, how developed these Greek and Greco-Roman empires were in terms of science and knowledge, in terms of art and culture. So all these actually traveled from the east towards the west. এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা আসছে যে একটা প্যারাডাইম শিফট in almost every walks of life. সেগুলো কি কি? আচ্ছা, আমি আর্ট এন্ড কালচারের দিকে তো আসছি, নাহলে তো বলা যাবে না। তার আগে একটা জিনিস দেখো, আমরা সবাই নিশ্চয়ই কপারনিকাসের নাম শুনেছি, রাইট? টলেমির নাম শুনেছি, হ্যাঁ। এবং এই রেনেসার সময় যেটা হয়, একটা there was a change, there was a shift in the notion of the universe. Till then, the Ptolemaic model used to be known as the most authentic model of the universe, that is the geocentric universe. পৃথিবী সেন্টারে, তার চারপাশে অন্যান্য সবকিছু ঘুরছে, আলাদা নক্ষত্র and all. It was during the Renaissance, and it is mostly attributed to Copernicus. যদিও Copernicus actually derived this from a much ancient Greek astronomer called Aristarchus, যার থেকে Copernicus এটি influenced হয়েছিলেন, এবং later he developed this model that was the heliocentric universe. Now sun is at the center and তাকে ঘিরে অন্যান্য গ্রহরা ঘুরছে, the other planets are actually revolving around it. এর সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয় যে there had been a significant or massive development in other aspects of science, in terms of discoveries of new lands, in terms of discoveries of new sea route to distant lands. এবং তখন কি হয়, ম্যাপ মেকিং, ম্যাপ তৈরি করার একটা ইনক্লিনেশন দেখা যায়। So they were intent in discovering new lands and new sea route to different lands in the east and the west, even southern hemisphere. সেই জায়গাতেও তারা যাত্রা শুরু করে। এবং আমরা এই যে ডানের কবিতায় দেখতে পাবে অনেক পরে, বা তার আগেই আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে, আমরা মার্লো ট্যাম্বারলেনে দেখতে পাবো যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি হি ইজ রেফারিং টু ডিফারেন্ট ল্যান্ডস and the rulers over there. যেটা ট্যাম্বারলেন, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্রম স্কাইদিয়া. She was a shepherd, right? So a Scythian shepherd. So where is Scythia? একটা ইস্টার্ন প্রভিন্স অফ ইউরোপ। তো এই সময় আরো একটা জিনিস দেখা যায় যে উইথ দিস ডিসকভারিজ অফ নিউ ল্যান্ডস এন্ড নিউ সি রুট, যেটা হয় যে ট্রেডিং এক্সপান্ডেড অ্যাক্রস দ্য গ্লোব, অ্যাক্রস দিস কন্টিনেন্টস। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরো দেখতে পাই যে কিভাবে different countries like Spain and Portugal, they were kind of বলা যেতে পারে settling colonies
in East Indies and West Indies and places like that. সেই সব জায়গায় তারা যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এই সময় আরো একটা চেঞ্জেস আসে, এই অ্যালংসাইড দিস সাইন্টিফিক অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল চেঞ্জেস আরেকটা চেঞ্জেস আসে, সেটা হচ্ছে কালচারের দুনিয়ায়, আর্টের দুনিয়ায় অ্যানাদার চেঞ্জ। সেটা হচ্ছে শিফট ফ্রম থিওসেন্ট্রিক ওয়ার্ল্ড ভিউ টু বলা যেতে পারে অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক ওয়ার্ল্ড ভিউ। এবার বলো থিওসেন্ট্রিক ওয়ার্ল্ড ভিউ কি? এনিওয়ান? ওকে, আচ্ছা, মানে am I audible, রাইট? আমাকে শোনা যাচ্ছে বা বোঝা যাচ্ছে তো? অসুবিধে হলে বলতে পারো। না স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো থিওসেন্ট্রিক ইউনিভার্স মানে যেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে হচ্ছে ভগবান, গড, প্লেসিং গড এট দ্য সেন্টার অফ এভরিথিং, অ্যান্ড হিউম্যান বিইংস অ্যাকচুয়ালি বলা যেতে পারে যে মেয়ার এজেন্ট, অর বলা যেতে পারে who are kind of descendants and they are following the providential বলা যেতে পারে যে messages. They don't have any free will or something. So God at the center. But now with Renaissance একটা জিনিস আসে, সেটা হচ্ছে placing man at the center. Humanism যেটা আমরা বলি, রেনেসাঁর সঙ্গে আমরা প্রথম যে জিনিসটা অ্যাসোসিয়েট করি, দ্যাট ইজ হিউম্যানিজম। এবং আরেকটা জিনিস বলা হয় আর্লি মডার্ন এরা বলা হয়, বিকজ তার একটাই কারণ যে with Renaissance there came a paradigm shift in terms of perception about the world, art, culture and everything. মানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে ভাবনা শুরু হলো, এবং সেই নিয়ে অনেক লেখাও এসছে। পরবর্তীকালে একজন বিখ্যাত ফিলোসফার ছিলেন রেনে দেকার্তে, যিনি অনেক পরে আসছেন, যদিও আর্লি 17th, লেট 16th, আর্লি 17th সেঞ্চুরিতে আসছেন। বাট তার আগেও এই যে মানে বলা যেতে পারে হিউম্যানিস্টিক যে একটা থট, তার ফলাফল কি হলো? তার ফলাফল এটাই হলো যে মানুষজন অন্যভাবে লেখাপত্র কোথাও লেখা শুরু করছে, যেটা হচ্ছে এবং হিউম্যানিজম তার সঙ্গে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে রিনিউড ইন্টারেস্ট ইন ক্লাসিক্যাল আর্ট ফর্মস, ক্লাসিক্যাল লিটারারি ট্র্যাডিশন। তারা আবার কোথাও অ্যারিস্টটল, প্লেটো, ভার্জিল এদেরকে নতুন ভাবে পড়া এবং জানার চেষ্টা করছে, এবং সেগুলোকে তারা কোথাও অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করছে ইন দেয়ার লিটারারি প্রোডাকশন। কিন্তু কি তার মানে তারা নিজেদের সবকিছু ছেড়ে দিচ্ছে? মিডিয়েভাল ট্র্যাডিশন যেগুলো আমরা দেখেছি চসার বা গাওয়ারের ক্ষেত্রে, তারা কি সব ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে? না। বা তারা তাদের খ্রিস্টান ট্র্যাডিশনকেও কোথাও সব ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে না। বাট হোয়াট they were trying to merge both of them together. দুটোকে মিলিয়ে যদি কিছু করা যায়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে, আরো কিছু চেঞ্জেস আসছে। সেটা হচ্ছে যে সেকুলার আইডিয়াস, পলিটিক্স became one of the dominant themes of Elizabethan literature. পলিটিক্স, সেগুলো কিভাবে আসছে আমি এবারে কবিতা অ্যান্ড যেটা প্রি শেক্সপিয়ারিয়ান প্লে এর মধ্যে দিয়ে খানিকটা বোঝানোর চেষ্টা করব, যতটা হয় উইদিন আ আওয়ার অর সো। আমি অলরেডি বোধহয় 25 মিনিট নিয়ে নিয়েছি। সো এমন অবস্থায় এই সময় হেনরি VIII যখন রাজত্ব করছেন, মানে যখন তিনি রুল করছেন, ইজ রুলিং দ্য ইংল্যান্ড, অ্যান্ড ওয়েন already these literature and all
other intellectual resources have reached Europe as well as England, and which even led to Renaissance in England, তখন এই সময়ে কিছু কবি তারা লেখাপত্র শুরু করেছিলেন। সাম পোয়েটস ইমার্জড, অ্যান্ড এই যে আমি একটু আগেই বললাম হেনরি এইট একজন বিচিত্র রাজা ছিলেন। একদিকে তিনি এরকম খুব কঠোর পানিশমেন্ট দিতেন, আবার অন্যদিকে হি ওয়াজ অ্যান ওয়ার্শিপার অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার। তো তার কোর্টে এরকম অনেক ধরনের কোর্টিয়ার্স, পোয়েটস, দে ইউজ টু ক্রাউড হিজ কোর্ট কাইন্ড অফ, অ্যান্ড তারা বিভিন্ন ধরনের কবিতা লিখতেন। কিছু কবিতা তারা ডেফিনেটলি লিখতেন যেগুলো হচ্ছে গ্লোরিফাই করা হচ্ছে কিংকে, এবং তার বলা যেতে পারে রেইন অ্যাজ দ্য কিং। বাট আরো কিছু কবিতা লিখেছেন যেগুলো কোথাও সেলিব্রেট করে হচ্ছে very human beliefs, the way people live, the concept of love, human experiences, সেগুলোকে নিয়ে তারা ডিল করছে। এই সময় একজন হিস্টোরিয়ান ছিলেন জর্জ পুটেনহ্যাম, এলিজাবেথান ক্রিটিক। তিনি অনেক পরে অবশ্য 1589-এ দুজন অনেক আগের কবির কথা বলেন যারা actually were directly influenced by the Renaissance tradition, by the Italian tradition of poetry. এই দুজন কবি ছিলেন স্যার থমাস ওয়াট and Henry Howard, Earl of Surrey, who were actually influenced by the Petrarchan tradition of love sonnet. তো তোমরা পেট্রার্কের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো, Italian sonneteer who used to write sonnets which were dedicated to his lover Laura. So এই থমাস ওয়াট and Henry Howard, Earl of Surrey, actually তারা কি করে they were influenced by, not by staying in England. They actually used to travel as diplomats, and they traveled they went to Italy, they went to other places, and from there actually they were influenced by such writings. এরা একটা নতুন ধরনের সনেটের ট্র্যাডিশন কোথাও এস্টাবলিশ করেছিলেন ইংল্যান্ডে, which were later taken up by Spenser, Sidney, Shakespeare and others. তো এইখানে এই ধরনের সনেটগুলোতে যেই ধরনের ভালোবাসা বা লাভ নিয়ে আলোচনা করা হতো, those were like that particular concept of love is actually known as platonic love. Any one of you, do you know what platonic love is? And these sonnets actually try to idealize the concept of courtly love. তাহলে কি শুধু কি থিম বেসড জিনিসগুলোই দেখা যাচ্ছে তারা সেগুলোর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে? না, they were also influenced by, এই যে বললাম যে ক্লাসিক্যাল রেটরিক, প্রসোডিক, মেট্রিক্যাল স্কিম, রাইম স্কিম, এগুলোর দ্বারাও তারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং সেগুলোকে কোথাও তারা নিজেদের কবিতায় ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টাও করেছিলেন। এই ধরনের দুটো তখনকার খুব পপুলার প্যাটার্ন ছিল হচ্ছে, ওয়ান ইজ ওট্টাভা রিমা অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ টারজা রিমা, অ্যান্ড দুটোই ছিল ইটালিয়ান রাইমিং স্ট্যাঞ্জা অ্যান্ড ওয়ার ইউজড mostly by Petrarch. So কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে থমাস ওয়াট ছিলেন এক সিনিয়র, হেনরি হাওয়ার্ড ছিলেন একটু তার থেকে ছোট জুনিয়র। তিনি কি করেছিলেন, তিনি আরো একটা নতুন প্যাটার্ন নিয়ে আসলেন, সেটার নাম হচ্ছে পল্টার্স মেজার। এই ধরনের বিভিন্ন জিনিস দেখবে রেনেসা অ্যান্ড তারপরে লেটার ইন এলিজাবেথান ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। They are experimenting with many things in terms of both content and literary technique, style. তো এইখানে তারা কি করতেন, আমরা তো সিলেবল জানি, তোমরা মোটামুটি সবাই ওই রেটরিক প্রসোডি করে এসেছো সেকেন্ড সেমে, রাইট?
আয়াম, ট্রকি, ড্যাকটাইল এগুলো সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচিত? ওকে, আচ্ছা, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে অরিন্দম? মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, somehow সরি, যেটা ঘটলো আমি একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম। তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি I can hear you. Yeah. বেশ I'm বেশ। just afraid whether the students can hear me or not. তোমরা স্যারকে শুনতে পাচ্ছ Yes, তো? sir, শোনা যাচ্ছে. Yes, sir. লাইনে এই একটা প্রবলেম হয় আর কি। হ্যাঁ, ইটস Anyways, অলমোস্ট লাইক আ ব্ল্যাক বক্স। looking ঠিক at আছে। the blank, looking at so তো এই প্রসডি পড়েছো তো, রেটরিক প্রসডি? সেখানে দেখবে হ্যাঁ যে এই যে আমরা আয়াম্বের কথা বলি, আয়াম্বিক পেন্টামিটার, আয়াম্বিক হেক্সামিটার, ট্রকেইক পেন্টামিটার, ট্রাইমিটার, এই সমস্ত জিনিস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই বিভিন্ন মেট্রিক্যাল প্যাটার্ন বা রাইম স্কিমকে সিগনিফাই করছে, এবং সেগুলো ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্টেড বাই দিস পোয়েটস। এই নয় যে পরবর্তীকালে কিছু ইনভেন্ট করা হয়নি, বাট এই সময় যা হয়েছিল, দ্য রেঞ্জ অফ ইট, দ্য ভ্যারাইটি অফ ইট, সেই জিনিসটা হয়তো পরে সেরকম আসেনি বা আসলেও অন্যভাবে। তো এই সময় কি করছেন তারা, আরো একটা মেট্রিক্যাল, আরো একটা ভার্স ফর্ম নিয়ে দেওয়ার এক্সপেরিমেন্টিং, যেটা হেনরি হাওয়ার্ড করছে, দ্যাট ইজ ব্ল্যাঙ্ক ভার্স। এবং তিনি সেটা করছেন দ্য ট্রান্সলেশন অফ সেকেন্ড অ্যান্ড ফোর্থ বুক অফ ভার্জিলস এনেজ। এবারে ভার্জিল কে? ভার্জিল হচ্ছে একজন রোমান কবি, যিনি who is actually known or famous for his creation, that is Aeneid, his epic. এবং সেইটি কাইন্ড অফ কোথাও স্পেন্সার আবার পরবর্তীকালে ভেবেছিলেন যে এপিক লিখবেন, যদিও তিনি শেষ করতে পারেননি। তো দেখো ব্যাপারটা, হাউ দে ওয়ার ইনফ্লুয়েন্সড। বাট ইনফ্লুয়েন্সড মানেই যে পুরো সেইখানেই আটকে থেকে যাচ্ছে তা নয়। হোয়াট দে ওয়ার ডুইং, যেটা ডেভিড ডেচেস তার হিস্ট্রি অফ লিটারেচারের বইতে বলছেন, যে দে ওয়ার ট্রাইং টু এম্বেলিশ দেয়ার ইন্ডিজিনাস লিটারারি ট্র্যাডিশনস উইথ দ্য হেল্প অফ or through practicing these বলা যেতে পারে classical literary techniques. So with this classical influence, the quality of indigenous literature in England improved, not just improved, it went on a different level altogether. পুরো নতুন ধরনের লেখাপত্র আসা শুরু হলো, যেটা আমি বললাম। এইবার আরো দুজন কবি, বিফোর আই অ্যাকচুয়ালি মুভ টু এলিজাবেথান এরা, সেই সময় আরো দুজন কবি যাদের নাম হয়তো না বললেই নয়, দোজ ওয়ার থমাস চার্চিয়ার্ড অ্যান্ড জর্জ গ্যাস্ট্রেন, যিনি তার প্লে দ্য সাপোজেস যেটা লিখেছিলেন, সেটা বোধহয় গ্রেজ ইন নে প্রথম পারফর্ম হয়েছিল ইন 1566। এই সবের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছে হচ্ছে এলিজাবেথান টাইমসে, এলিজাবেথান এরা। তাই এলিজাবেথ, এই জন্য বললাম যে একটু হেনরি এইট অ্যান্ড হেনরি সেভেন্থ অ্যান্ড হেনরি এইট না বললে হয়তো এলিজাবেথান এরা এবং তৎকালীন সাহিত্য নিয়ে আলোচনাটা হয়তো ইনকমপ্লিট থেকে যাবে। Because in Elizabethan era, what we will see is not mostly a continuation, but rather they are experimenting more with, and the development of literature was kind of unparalleled in terms of in poetry, in play, in prose romance, in different genres of literature, বলা যায়। এইবার I'll just move to Edmund Spenser. Edmund Spenser কে ছিলেন, and how well he was influenced by such
discourses of cultural and artistic discourses of Renaissance, and how he weaved, them together with his own literary genius, and thereby giving rise, or to long and to a long literary tradition which continued like for years, for ages. Edmund Spenser actually is known as one of the most famous poet during in the Elizabethan era. তার সঙ্গে আসছে আরেকজন, দ্যাট ইজ হচ্ছে স্যার ফিলিপ সিডনি। তো why Spencer deserves a special position in, or special in the history of English literature, because he was influenced by the Renaissance ideologies, the Renaissance ideas, views. Then he was well read in Greek and Latin literature and culture. Then he also like read a lot about the contemporary Italian literary and cultural tradition. And what he did, he also looked back to Chaucer in his literary productions. এবং সবকিছুকে মিলিয়ে তিনি এই বিভিন্ন স্ট্র্যান্ড, দেখো একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল স্ট্র্যান্ড, একটা হচ্ছে রেনেসা হিউম্যানিস্ট স্ট্র্যান্ড, আবার চসারের একটা আসছে মিডিয়েভাল স্ট্র্যান্ড, এই তিনটে চারটে এতগুলো এলিমেন্টকে তিনি কোথাও এক করছেন, এবং হি ইজ ট্রাইং টু কার্ভ আউট হিজ ওন লিটারারি, বলা যেতে পারে ট্র্যাডিশন, অর হিজ ওন লিটারারি টেস্ট through all these diverse বলা যেতে পারে developments of literature across the ages, as well as different regions, across regions, continents. এবং তিনি আরেকটা জিনিস করছেন, সেটা হচ্ছে he is actually endorsing to the Protestant gravity or ideas, but he is not abandoning Catholic ideals. So he is trying to find out a balance or bridge between these various ideas through his literary works. Spenceরের প্রথম work, which is first major, which is actually considered as his first major poetic work, is the Shepherd's Calendar. নাম শুনে থাকতে পারো, হয়তো কেউ ডেফিনেটলি শুনেছো Shepherd's Calendar. It's actually a series of pastorals containing 12 eclogues, and these 12 eclogues actually refer to 12 months. একটা বছরে যে 12 মাস থাকে সেই মাসকে। এইবার তাহলে কি হচ্ছে শেপার্ডস ক্যালেন্ডারে, এটা দুটো জিনিস, দুটো ইনফ্লুয়েন্সের জায়গা দেখো। এক হচ্ছে প্যাস্টোরাল, that dates back to the Greek poet Theocritus, who popularized this particular genre and romanticized shepherds. Ancient Greek poet Theocritus. আরেকটা জিনিস কি, সেটা হচ্ছে যে একলগস, এইটা তিনি অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছেন ভার্জিলের প্রথম ওয়ার্ক একলগস বলে একটি। তো দুটো ইনফ্লুয়েন্স আসছে, এবং কি করছেন তিনি একটি ক্যারেক্টার কলিন ক্লাউড বলে একজন ক্যারেক্টার। আচ্ছা, শেপার্ডস ক্যালেন্ডার, ইট ওয়াজ পাবলিশড ইন 1579। তোমরা যদি লিখতে চাও লিখতে পারো, বাট আমি বলবো যে লিখতে তো পারোই, তার সঙ্গে একটু বই পড়ো। হিস্ট্রি অফ লিটারেচারের বই তোমরা কি পড়েছো?
Okay. No, acha. Now you can respond. I am asking you a question. You can respond. তোমরা কখনো কথা বললে আমারও ভালো লাগে। অ্যালবার্টের বইয়ের নাম শুনেছো? Anyone? Unmute and respond. Yes, sir. হ্যাঁ স্যার, শুনেছো? আচ্ছা আচ্ছা, পড়েছো? হ্যাঁ স্যার। না স্যার পড়িনি ঠিকঠাক, কিন্তু আছে বইটা। আছে আচ্ছা 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 আচ্ছা। ডেভিড ডেচেস বলে আরেকজন আছেন, তার একটা বই এখন, আগে 4টে ভলিউমে আসতো যখন আমরা পড়াশোনা করতাম, এখন 2টো ভলিউমে আছে, দুটোই খুব মোটা, পড়তে পারো, কোয়াইট ভলিউমিনাস। অ্যান্ড আরো একটা বই আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করতে পারি on history of English literature, if anyone is interested, that is by Andrew Sanders. Andrew Sanders. Okay. So এগুলো পড়তে পারো, এবং একটু যদি ধরো পলিটিক্যাল আর সোশ্যাল হিস্ট্রি পড়ার ইচ্ছে হয়, তাহলে অ্যান্থনি টয়েন বলে একজন ছিলেন, তার একটি বই আছে হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড, সেটা পড়তে পারো। I think they will help you to understand what history of English literature is all about and how it evolved. Like literature, English literature evolved over the years, over the ages. এটা জানতে পারবে। যাই হোক, এবং এই জায়গায় তাহলে এবার দেখো কিভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হচ্ছেন। তাহলে তিনি ভার্জিলের ওয়ার্ককে একদিকে তিনি ভার্জিলের ওয়ার্কের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হলো, এবং আরেকটা যেটা দেখা গেল যে আরেকটা লিটারারি ট্র্যাডিশন যেটা ছিল প্যাস্টোরাল, যেটা থিওক্রেটাস কোথাও পপুলারাইজ করেছিলেন, এনশিয়েন্ট গ্রিক পোয়েট, তার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে। এবার কি এই কবিতাতে যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ইউজ করা হয়েছে, আমি একটু হয়তো পড়বো, হ্যাঁ, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো হাউ আর্কাইক দে ওয়্যার। এই দেখো, ye gods, ye gods of love, that pity lovers pain, ye, that is an archaic use of language. আচ্ছা, এবং ye dainty names, এই যে জায়গাগুলো, এবং অনেক জায়গায় দেখবে হ্যাথ, ডট, এই জায়গা এইভাবে ইংরেজি লেখা হচ্ছে, এগুলো অ্যাকচুয়ালি goes back to Chaucer and his use of English language. তার চসারকে বলা হয় ফাদার অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যাকচুয়ালি মডার্ন ইংলিশ। তো সেই জায়গা থেকে চসারের থেকে শুরু হচ্ছে। তো তিনি সেই চসারিয়ান ট্র্যাডিশনকে কিন্তু কোথাও ছাড়ছেন না, এবং কি এর মধ্যে দিয়ে আরেকটা জিনিস কোথাও স্পেন্সার কনভে করতে চাইছে, দ্যাট ইজ হাউ পোয়েট্রি কুড বি used, or could be an amazing platform for educating the mass. Education, literature as a medium of education. Literature should educate. এই জায়গাটা আমি এবার আসবো একটু পরে, যখন আমি সিডনি নিয়ে বলবো। এটা আবার আমাদের নাটকের জায়গাতেও আছে। তো এডুকেশন কিন্তু দু ধরনের হচ্ছে তখনকার এতে। একটা হচ্ছে রিলিজিয়াস এডুকেশন থ্রু লিটারেচার, যেখানে বিভিন্ন ক্রিশ্চিয়ানিটি ট্র্যাডিশন বা চার্চের সম্বন্ধে জানবে, রিলিজিয়াস ট্রিটাইজের সম্বন্ধে পড়বে, বা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জানবে। সেরকম আরেকটা এডুকেশন আসছে, দ্যাট ইজ হচ্ছে human experiences, how literature could actually elevate human beings or their life, how it could impart certain moral lesson, এবং সেই জায়গা থেকে একটা জিনিস আসছে, দ্যাট ইজ হচ্ছে দ্য ডাইডাক্টিক কোয়ালিটি অফ লিটারেচার। মানে লিটারেচার শুড টিচ। আরো কি শেখাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইট ইজ থ্রু লিটারেচার অর লিটারেচার অফ দ্যাট টাইম কোথাও উই কুড
know about the political reality of England, of 16th century England, এবং the tension between various social and religious groups, তাদের মধ্যে যে টেনশন গুলো থাকছে সেগুলো লিটারেচার তুলে ধরছে। এবং সেই জিনিসটা আসছে হচ্ছে স্পেন্সারের আরো পরের কবিতাগুলোতে। আচ্ছা, বিফোর আই মুভ টু দ্য ফেয়ারি কুইন, দ্য আনফিনিশড ম্যাগনাম ওপাস বাই স্পেন্সার, আর এক দুটো লেখার কথা আমি বলবো স্পেন্সারের, যেগুলো একটু হয়তো জানা উচিত, বিকজ এইখানে আমরা কোথাও প্লেটোনিজম বা স্পেন্সার্স ট্রিটমেন্ট অফ লাভ, যেটা আমরা তার সনেট সিকোয়েন্সে দেখছি, এই জিনিসগুলো আমরা কোথাও দেখতে পাই। তাই হালকা একটু আমি এই জায়গাটা আলোচনা করব বিফোর আই মুভ টু ফেয়ারি কুইন এন্ড দেন টু সিডনি। ফার্স্ট আমরা চলে আসছি হচ্ছে তার যে সনেট সিকোয়েন্স আছে, the collection of 89 sonnets, that is Amoretti, and it was written in Petrarchan. It follows Petrarchan tradition, and যেটা হচ্ছে যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্পেন্সার is somehow idealizing love, এবং কি হচ্ছে যে বললাম প্লেটোনিক লাভ, that actually became popular with the writings, with the writings of these poets, with the sonnet of these poets. আগে আমরা দুজনের নাম জানলাম, থমাস ওয়াট এন্ড হেনরি হাওয়ার্ড আলফ স্যার, এবং তারপর আমরা দেখছি হচ্ছে সিডনি স্পেন্সার। তো প্লেটোনিক লাভ মানে কি বলছে, যে খুব সোজা কথায় যদি আমরা বলি, বিকজ আমি তো এখন এখানে এটা পুরোটা বলা যাবে না, দ্যাট ইজ হচ্ছে ইউনিশন অফ টু সোলস এর কথা বলা হচ্ছে, মানে দুটো মনের মিলন, কাইন্ড অফ, যেই জিনিসটাকে হয়তো কোথাও, এবং মনের মিলন, এবং কি বলছে, when the two souls will be united, it is through the union of two souls you can actually immortalize love, which is actually a mortal thing, but সেটাকেও immortal, মানে that can become, yeah, right, non-sexual love, and that was actually questioned later by poets like John Donne and his followers, অ্যান্ড্রু মার্ভেল। এগুলো তোমরা পড়েছো হয়তো সেকেন্ড সেমে। এবং এই সব জিনিসের জন্য এবং স্পেন্সারের আরো অনেক কারণের জন্য বেন জনসন বলেছিলেন একটা সময়, আরো কয়েক বছর পর, যে স্পেন্সার রিড নো পোয়েট্রি অ্যাট অল। যাই হোক, এই বিভিন্ন সমালোচনা আছে স্পেন্সার সিডনি নিয়ে, বাট সেগুলো আছেই, বাট আজকে তো সবকিছু আলোচনা করা যাবে না, আমি যতটা পারছি দেখছি। তো এই যে প্লেটোনিক লাভ, এই ব্যাপারটা যখন দেখা যাচ্ছে, এই কবিতাটা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো। One day I wrote her name upon the strand, but came the waves and washed it away. Again I wrote it with a second hand, but came the tide and made my pains his prey. তো দেখো, একটা কোথাও ভালোবাসাকে কোথাও আইডিয়ালাইজ করা হচ্ছে, রোমান্টিসাইজ করা হচ্ছে, ঠিক যেরকম ভাবে পেট্রার্ক হয়তো করেছেন, আমি সেদিকে যাচ্ছি না। এবং দেখো আরেকটা জায়গায় নিচে যদি চলে আসি, একটা জায়গায় বলছে যে vain man, said she, that dost in vain essay a mortal thing so to immortalize. স্পেন্সার নিজেও মানছেন যে এটা মর্টাল, বাট তিনি চাইছেন যে এটাকে কোথাও ইমর্টাল করা, বিকজ এখানে দুটো সোল ইনভলভ। এবং তাই লাস্টে তিনি বলছেন যে দেখো, when as death shall all the world subdue, সবকিছুর মৃত্যু চলে আসবে, বাট ওই যে বলে আত্মা কোনো মৃত্যু হয় না, ইটস ইমর্টাল, সোল ইজ ইমর্টাল। তাই স্পেন্সার বলছেন, এবং পরে সিডনিও বলছেন অন্যভাবে। সিডনির অবশ্য হোপলেস লাভের জায়গা আসছে, এখানে সেলিব্রেশন আসছে একটা জায়গায়, হোপলেসনেসও আসছে, বাট সিডনিতে কোথাও সেলিব্রেশনের জায়গাটা খুবই কম, বিকজ সিডনি একটু দুঃখের জীবন ছিল, বুঝলে তো, সেটাতে আসছি আমি। হ্যাঁ, তো কি বলছে যে আওয়ার লাভ শ্যাল লিভ and later life renew, মানে it will become immortal, যে জিনিসটা হয়তো শেক্সপিয়ারও বলছেন তার সনেটসে।
ডানও বলছেন কিন্তু অন্যভাবে বলছেন। যাই হোক, সেই দিকে যাচ্ছি না। সো এইরকম ভাবে দেখা যাচ্ছে যে ভালোবাসাকে নিয়ে দে ওয়ার কাইন্ড অফ টু ভেরি কনসার্ন, টু ভেরি লাইক বলা যেতে পারে টু ভেরি enthusiastic about articulating or theorizing love through poetry. তার কারণ কি? তার কারণও কিন্তু ওই রেনেসা। ইট ওয়াজ সো ভেরি হিউম্যান ফিলিং, হিউম্যান, মানুষকে ঘিরে দুটো মানুষ একে অপরকে ভালোবাসছে সেই জায়গা থেকে। তো এটাও কিন্তু একটা হিউম্যানিস্ট ট্রেন্ডকে ফলো করেই আসছে। এইবার আরো দেখো আইডিয়ালাইজেশন অফ লাভ বা হাউ স্পেন্সার ওয়াজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই সাচ ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশন, সেটা আরো ভালো করে পাওয়া যাচ্ছে হচ্ছে তার আরেকটি poetic creation, that is 4 hymns. প্রথম দুটো হিম লিখেছিলেন লাভ অ্যান্ড বিউটিকে কেন্দ্র করে, আর দুটো পরের যে হিম লিখলেন সেটা লিখলেন হচ্ছে হেভেনলি লাভ অ্যান্ড হেভেনলি বিউটিকে কোথাও ফোরগ্রাউন্ড করে। আচ্ছা, আমি যেগুলো বলছি তোমরা বুঝতে পারছো, রাইট? কোথাও কোনো কনফিউশন হলে কিন্তু প্লিজ পিক আপ। অ্যান্ড আমি একটু ভিডিওটা অফ রাখছি ফর মিনিট ফর 5 minutes, but I am speaking. My video will be off. So এইখানে কি হচ্ছে? এইখানে তিনি ফিরে যাচ্ছেন হচ্ছে প্লেটোর সিম্পোজিয়ামে, এবং এই যেখানে হিম রিটেন ইন অনার অফ লাভ, সেখানে তিনি একটা ট্রু লাভের বর্ণনা দিচ্ছে। দেখো, ফর লাভ ইজ লর্ড অফ ট্রুথ অ্যান্ড লয়্যালটি, lifting himself out of the lowly dust on golden plumes up to the purest sky. বোঝার চেষ্টা করো how he is not only just idealizing love, but he is trying to make it an immortal one through his poetic creation. এইবার let's come to his one of the famous creations, that is the fairy queen. প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন এটা একটা 24খানা বইয়ে তিনি একখানা এপিক লিখবেন, হ্যাঁ, বাট ইভেনচুয়ালি তিনি 6টা বই শেষ করতে পারেন তার জীবদ্দশায়, এবং আর 7th বুকটা একটা আনফিনিশড থেকে যায়, which was later published as 2 cantos of mutability বলে সেটি পাবলিশড হয়। এবং প্রথম 3টে বই পাবলিশড হয়েছিল in 1590, আর বুক 4, বুক 5, বুক 6 পাবলিশড হয়েছিল 1596 এবং 1609 সালে 10 years after Spencer's death, Spencer died in 1599, 10 years after Spencer's death ফোলিও এডিশন পাবলিশড হয়েছিল। সেই ফোলিও এডিশনে এই দুটো ক্যান্টোস ছিল, 2 cantos of mutability বলা হয় তাকে। আচ্ছা, ফেয়ারি কুইন কেন একটা ইম্পর্টেন্ট লেখা? বিকজ এই লেখাটির মধ্যে এই যে আনফিনিশড এপিক, এর মধ্যে তিনি বিভিন্ন ট্র্যাডিশনকে অ্যাড করে দিয়েছেন। হি হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি ওভেন ইন মাল্টিপল ট্র্যাডিশনস, মাল্টিপল সিভিলাইজেশনস। একদিকে তিনি ফিরে যাচ্ছেন ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশন, একদিকে তিনি ফিরে যাচ্ছেন তার প্রোটেস্ট্যান্ট আইডিয়ালিজম, এক সময় তিনি হি ইজ লুকিং ব্যাক অ্যাট ম্যালোরি, এবং Fairy Queen also embodies or also reflects upon the various scientific advancements that continued to shape the intellectual discourses of that time. It also reflects upon bola jete pare je geographical discoveries.
এবং কি this particular poem, this unfinished epic is a strong political, religious and moral allegory. এর মধ্যে দিয়ে তিনি কিছু মোরাল এডুকেশন দিতে চাইছেন, এডুকেট করতে চাইছেন মানুষজনকে রিগার্ডিং, বলা যেতে পারে, morality, regarding the political reality and the religious tension that was somewhat বলা যেতে পারে festering in land. যেরকম আমি জাস্ট পুরোটা তো বলবো না, আমি জাস্ট বুক ওয়ানে আমি একটা জিনিস বলবো। বুক ওয়ানে অ্যালেগরি কেন বলছি, দেখো যে বুক ওয়ানে একটি ক্যারেক্টার আছে, রেড ক্রস নাইট, who actually represents holiness. Another character is there, that is Yuna, who represents truth. এই যে দেখো বিভিন্ন হিউম্যান ক্যারেক্টার, তারা যখন অ্যাবসার্ড হিউম্যান কোয়ালিটিস কে রিপ্রেজেন্ট করছে, দ্যাট বিকামস অ্যান অ্যালিগারি, বিকজ তার মধ্যে দিয়ে তিনি কিছু এই ক্যারেক্টার গুলোকে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াস যে পার্সনিফাই করছে ক্যারেক্টাররা, তার মধ্যে দিয়ে তিনি কিছু পলিটিক্যাল রিলিজিয়াস মেসেজ পৌঁছতে চাইছেন। যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নাটকের ট্র্যাডিশন, দ্যাট ইজ মোরালিটি প্লে, যেটা 15th-16th সেঞ্চুরিতে অ্যাটলিস্ট ইন প্রাইভেট থিয়েটার was quite popular, if not in the public theater. So রেড ক্রস নাইট কি করছে, একদিকে আবার রেড ক্রস নাইট আরো একটা কোয়ালিটিকে তিনি আরো কিছুকে সিগনিফাই করছে, পার্সনিফাই করছে। রেড ক্রস নাইট অ্যাকচুয়ালি সিগনিফাইজ এভরি ম্যান, সবাই, কমনার্স, তুমি আমি সবাই, তখনকার দিনের কনটেক্সটে আর কি। এবং কি করছে যে how a common man can fall into the leaden traps of society has already prepared for us, a society is constitutive of. That is কি, that is বলছে, মানে এগুলো বিভিন্ন কিছু হতে পারে, যেরকম হিপোক্রেসি, যেরকম political rivalry, personal enmity, এবং কি বলছে যে এভরি ম্যান, যেহেতু রেড ক্রস নাইট এভরি ম্যানকে পার্সনিফাই করছে, তো হি ইজ অলসো বলা যেতে পারে সাসেপ্টেবল টু ডিফারেন্ট টেম্পটেশনস। এবং সেই টেম্পটেশনকে কাটিয়ে উঠে, যখন টেম্পটেশনকে মানুষ কি করে কাটিয়ে উঠবে, তার জন্য দ্যাট এভরি ম্যান ইজ সিকিং দ্য সাপোর্ট অফ ট্রুথ, দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই ইউনা, and grace, that is represented by Prince Arthur. তাই বোঝার চেষ্টা করো কিভাবে একটা মোরাল এডুকেশন দেওয়ার চেষ্টা করছে থ্রু লিটারেচার। এবং কি এই যে এভরি ম্যানের যে টেম্পটেশন, দ্য সোশিও পলিটিক্যাল কালচারাল টেম্পটেশনস, নট কালচারাল, সোশিও পলিটিক্যাল, এর মধ্যে দিয়ে, এবং এই যে এভরিম্যানকে যে বিভিন্ন হরিড এক্সপিরিয়েন্সেস এর মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, তার মধ্যে দিয়ে স্পেন্সার আবার কিন্তু দুটো একটা পলিটিক্যাল রিয়ালিটিকে কোথাও তুলে আনছে বা ক্রিটিক করছে বলা যেতে পারে। দ্যাট ইজ কি, দ্যাট ইজ দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন প্রোটেস্ট্যান্টস অ্যান্ড ক্যাথলিক্স ইন ইংল্যান্ড। বুঝতে পারছো? তাহলে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে এই ধরনের কবিতার মধ্যে দিয়ে, দে ওয়ার, একটু আগে যেটা আমি বললাম যে দ্য ডাইডাক্টিক এলিমেন্ট ইন পোয়েট্রি, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস ডাইডাক্টিসিজম ইন পোয়েট্রি, মানে কি মিন করছে। ইট ইজ থ্রু পোয়েট্রি দিস পোয়েটস wanted to convey some moral lessons, wanted to educate people and to enrich their, বলা যেতে পারে, psyche as well as morality, enrich করছে। and how to lead them towards virtue,
ভার্চু অ্যান্ড ভাইস, এই দুটোর মধ্যে একটা কিন্তু তখন এই দুটো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে ফ্যাক্টর which these literatures were concerned with, যেটা আমরা আবার দেখছি ক্রিস্টোফার মার্লোর ডক্টর ফস্টাসে, the constant conflict between virtue and vice and individual is subjected to. তো তাই তারা কোথাও মানুষজনকে একটা ভার্চুয়াস পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল থ্রু লিটারেচার, এবং সেই জিনিসটাই সিডনিও বলছেন তার বিখ্যাত লেখা ডিফেন্স অফ পোয়েজি, which is বলা যেতে পারে phenomenal work of criticism the Elizabethan England had produced. আরেকটা যেটা আমি একটু আগে বললাম জর্জ পুটেনহাম, তার পাশাপাশি সিডনির এটাও আছে। এইবারে তাহলে আমরা আসি হচ্ছে ফিলিপ সিডনিতে একটু, এন্ড তারপরে আমরা যাব হচ্ছে দেখবো নাটকের কি ব্যাপার। কবিতা তো দেখা হলো, নাটকটাও একটু দেখবো। আচ্ছা, এইবার so when you come to Sydney, তিনি ছিলেন হচ্ছে most senior one among these three. ওয়াল্টার র্যালে আরেকজন আছেন যিনি ওয়ান অফ দ্য কন্টেম্পোরারিজ অফ সিডনি ছিলেন। আচ্ছা, এইবার তাহলে ফিলিপ সিডনির মেজর ওয়ার্ক তোমরা সবাই নাম শুনে থাকতে পারো, বলো তো ফিলিপ সিডনির সনেট সিকোয়েন্স কালেকশন অফ সনেটের নামটা কি বল? অ্যাস্ট্রোফিল এন্ড স্টেলা। গুড। কটা সনেট আছে সেটা আমি বলছি। আচ্ছা, তোমাদেরকে তো পড়তে তো হয়নি অ্যাস্ট্রোফিল এন্ড স্টেলা, রাইট? না স্যার। ফিলিপ সিডনির খুব খুব দুঃখী টাইপের মানুষ ছিলেন, মানে ছিলেন খুবই রোমান্টিক মানুষ, বাট his life was quite tragic, ended on a tragic note. প্রথমে তার এনগেজমেন্ট হয়েছিল একজনের সঙ্গে পেনেলোপে ডোভারেক্স বলে, which was later broken off, এবং যার জন্য তিনি 109 খানা সনেট এবং 11 খানা গান লিখেছেন তার অ্যাস্ট্রোফিল এন্ড স্টেলা যে সনেট সিকোয়েন্স আছে, which was published posthumously in 1591. তো এই এনার লেখার মধ্যে আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে দ্য কমপ্লেক্স রিলেশন বিটুইন আর্ট অ্যান্ড লাইফ। একজন যে লাভার নিউজ হতে পারে, সে না থাকলে যে একজনের কবিতা আসছে না, তার যে একটা কাতর বেদনা, একটা যে হোপলেস লাভ, এই জিনিসগুলো আমরা ফিলিপ সিডনির মধ্যে দেখে থাকবো আর কি, কবিতার মধ্যে। আমরা মোটামুটি অনেকেই বড়, তো সাহিত্য পড়ছে, একটু ভালোবাসা নিয়ে পড়া উচিত বা জানা উচিত। এই ধরো যখন কেউ একটু গল্পই করছি, ধরো এই প্রপোজাল পায়, কেউ যদি রিজেক্টেড হয় যেরকম কষ্ট হয়, সিডনি সেই কষ্টটা নিয়ে লিখছে কবিতায়। দ্যাট ইজ এই হোপলেস লাভ, ওয়ান সাইডেড লাভ। এবং আবার বেচারা একটি যুদ্ধে মারাও যাচ্ছেন 1586, মোস্ট প্রবাবলি 86 না 85, ব্যাটল অফ জুটফেনে। তো এই ফিলিপ সিডনির যে সনেট সিকোয়েন্স, দিস টু ওয়াজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য পেট্রার্কান সনেট ট্র্যাডিশন, এবং স্পেন্সারের থেকে সিডনির এটা একটু আলাদা। এই জন্য বললাম, যেটা আমি বললাম, কিছু কিছু জিনিস বলেই দিলাম, ভালোবাসায় খুব দুঃখ পেয়েছিলেন বেচারা, কি করা যাবে। তো আমি এই দুটো লাইন পড়ছি যে দেখো এই একটা জিনিসের জন্যই যে হি ওয়াজ কম্পেয়ারিং হিজ বিলাভেড উইথ আ মিউজ। হ্যাঁ, ওকে, ইফ ইউ হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন প্লিজ কোয়েল দে। Do you have a question to ask? She has, raised her hand. কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? প্লিজ গো অন। না, আমার মনে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, ভুল করে তুলে ফেলেছে। ও আচ্ছা, ওকে, I'll just ignore it. Yeah. Okay. তো সেখানে দেখো কিরকম বলছে প্রথম লাইনটাতেই, loving in truth and feign in verse my love to show that she, dear she, might take some pleasure of my pain. বলে আমি সত্যিকারের ভালোবাসি, তাই তার তো অ্যাটলিস্ট আমার এই পেনটা থেকে, মানে মাই টেক সাম প্লেজার, শি
Pleasure might cause her read, reading might make her know, knowledge might pity win and pity grace obtain. এবং এই যে লাস্টে আবার কি করছে, তিনি ফিরে আসছেন এই দুনিয়ায়, বলছে না এসব করে লাভ হবে না। Biting my true on pain, beating myself for spite, fool said my muse to me, look in thy height and look in thy heart and write. দুটো জিনিস দেখো, এক হচ্ছে the treatment of love, pain, the metaphor of pain somehow permeates, Sidney's sonnet sequence. And তারপরে যেটা হচ্ছে যে আরেকটা যেটা আমি যেটা বললাম যে কম্পেয়ারিং হার বিলাভেড টু মিউজ, কিন্তু ফাইনালি তিনি ফিরে আসছেন নিজের জায়গায় এবং বলছে যে না, আলটিমেটলি ইউ উইল হ্যাভ টু ওভারকাম। সো এর মধ্যে একটা কোথাও হোপলেসনেসের পর হোয়াট উই ফাইন্ড ইজ আ, বলা যেতে পারে, ফোর্সড অপটিমিজম, যে না আই হ্যাভ টু ওভারকাম, রাইট? এবং এর মধ্যে দিয়েও তিনি তারা কিছু শেখাতে চাইছেন। এবং তার যে আসল যে আমার মনে হয় যে Philip Sidney deserves a more important position as a critic than a poet. This might be a controversial statement from my end, but আমার মনে হয়েছে বিকজ তিনি কবি হিসেবে আরো অনেক কিছু হয়তো লিখতে পারলেন না। এবং এই যে তার আরো যে আরেকটি বিখ্যাত লেখা, দ্যাট ইজ হচ্ছে Arcadia, that's a prose romance and interspersed with verse. এইটা পরবর্তী মানে কয়েক বছর পর যখন জন লিলি লিখছেন তার ইউফুয়াস, he was actually actively influenced by Sidney's creation. তো আবার এইটা আবার দুভাগে ভাগ আছে, ওল্ড আর্কাডিয়া, নিউ আর্কাডিয়া। The first book was not even published till 1926. It was, I think, written in 1574 or something, but it was not published till 1926. এইবার তার যে criticism, the critical essay আছে, that is Defense of Poesy, just published again posthumously in 1595, সেখানে একটু আসা যাক, বিকজ তিনি এই লেখাটির মধ্যে দিয়ে what Sidney has tried to do is to kind of sum up the literary development of during those times, and he also kind of proposed and laid down the principles and what literature should do and what is actually expected of literature. What are the various accountabilities literature has, literature should meet, should cater to. এই জিনিসগুলো তিনি কোথাও আলোচনা করার চেষ্টা করছেন তার এই criticism. Basically, it was a response to one of the Puritan attack on the value of poetry led by Stephen Goutam in his Schools of Abuse বলে তিনি একটা লেখা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে poets are devils, they are liars, devils. তো সিডনি সেটাতে খুব ব্যথিত হয়েছিলেন, and তিনি বললেন যে না, স্টিফেন গজন কোথাও প্লেটোর দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হলো, প্লেটো ঠিক এইভাবে বলেননি যে ডেভিলস। তাই সিডনি বললেন যে না, পোয়েটস আর নট ডেভিলস and poetry is not a lie. তো পোয়েট্রি তিনি বললেন যে poetry can actually take us to a different realm of truth, and poetry could give birth to a better truth, আরো ভালো সত্য, একটা বেটার ওয়ার্ল্ড, তাকে আমরা কোথাও কবিতার মধ্যে দিয়ে জানতে পারছি। And liar কেন নয়? Because
poets do not make any statements. বলে পোয়েট্রি তো ইতিহাস নয়, তাহলে আমরা লায়ার কি করে হলাম? আমরা তো ইমাজিনেশন এবং কিছু মানে হ্যাঁ, we are actually building upon different socio-political and cultural elements, but then we are mixing it with our imagination. Then যখন ইমাজিনেশন আসছে তাহলে আমরা তো কোনো স্টেটমেন্ট দিচ্ছি না, বিকজ আলটিমেটলি ইটস আ প্রোডাক্ট অফ our own poetic creativity. এবং তাই বেটার ট্রুথ কেন? সিডনি আরেকটা জিনিস বললেন, a poem is like a speaking picture. Speaking picture. এবং তিনি বলছেন যে স্পিকিং পিকচার কেন না, পোয়েট্রির মধ্যে দিয়ে আমরা একটা অন্য দুনিয়ার, কোথাও অন্য জগতের একটি ছবি পাচ্ছি। এবং আরেকটা কি, পোয়েট্রি is written or a poet creates a poem or poetry creates poetry in order to teach and delight. মনের আনন্দও হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সেটা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা হতে পারে, মোরাল এডুকেশন, রিলিজিয়াস এডুকেশন, পলিটিক্যাল এডুকেশন। তার এলিমেন্টটাকে কিন্তু হারিয়ে গেলে চলবে না। এক জায়গায় সিডনি বলছেন টু টিচ অ্যান্ড ডিলাইট, আবার আরেকটা জায়গায় এসেতেই তিনি বলছেন টু ডিলাইট অ্যান্ড টিচ। এবারে ক্রোনোলজিটা কি ঠিক বলা যাচ্ছে না যে হুইচ কামস ফার্স্ট, বাট দুটো জিনিসই আছে ধরা যায়, যে টু টিচ অ্যান্ড ডিলাইট। হ্যাঁ, শ্রুতি মধুর হতেই হবে, ভালো না লাগলে হবে না, বিকজ ওই জায়গাতেই সিডনি ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সিয়েটিং বিটুইন পোয়েট্রি অ্যান্ড হিস্ট্রি। তাই তিনি বলছেন যে স্টিফেন গজনের এতে যে বলছেন যে স্টিফেন গজনের পুরো অ্যালিগেশনটাই মিথ্যে। We are not devils. We create a better world through our poetic creation. আবার কি সিডনি আবার তার এই ডিফেন্স অফ পোয়েজিতে তিনি he is also actually talking about different, or talking about the dramatic tradition of the 16th century England, and he is kind of denouncing all the previous miracle and morality plays, and he is putting forward Gorboduc as one of the chief accomplishments of English dramatists till then. আরো কিছু বছর বাঁচলে হয়তো আরো অনেক কিছুই লিখতেন, শেক্সপিয়ার নিয়েও লিখতেন, কিন্তু এবং হয়তো কিছু জিনিস তিনি চেঞ্জও করতেন তার এই ডিফেন্স অফ পোয়েসিতে। হ্যাঁ, কিন্তু তিনি যেটা বললেন যে গর্বডাক, এটার মধ্যে দিয়ে বলছে এটা একটা, it could be a supreme example of a play well written which follows all the traditions related to dramatic composition, both related to tragedy. গর্বডাক হচ্ছে বলা হয় যে ইংল্যান্ডে ফার্স্ট এভার ইংলিশ ট্র্যাজেডি which was written by Thomas Sackville and Thomas Norton, and it was performed in 1561 in the royal court before the Queen Elizabeth. তো তিনি এটা এক্সাম্পল দিচ্ছেন, তার কারণ দুটো। তার কারণ হচ্ছে যে এক, যেটা আমি বললাম, and second যেটা হচ্ছে যে this play derives from Senecan tragedy. এই জায়গাটা থেকে আমি আস্তে আস্তে নাটকের দিকে যাব। সেনেকান ট্র্যাজেডি এইটা দেখতে হবে, যেরকম ভাবে তখনকার কবিতা ক্লাসিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স সামনাসামনি হয়েছিল, how the poets were influenced. Similarly,
the playwrights too were influenced by the classical playwrights, by the classical dramatists. But the major influence on Elizabethan dramatists was that of Seneca and not Sophocles and others. Blood and revenge theme of Senecan tragedy and his verse plays. এই দুটো, these plays are mostly written in verse, and the theme of blood and revenge. These two actually influenced the playwrights who were kind of writing tragedies during that era. এইবার আরো দুজন কবির নাম একটু না বললে হয় না, before I move to the plays, and সেই তারা হচ্ছেন স্যার ওয়াল্টার র্যালে, একজন যিনি was quite বলা যেতে পারে versatile figure. আরেকজন ছিলেন ফুলক গ্রিভেল, তো তিনিও quite a prolific poet বলা হয়। ফার্স্ট ওয়াল্টার র্যালে একটি কবিতা ছিল সিনথিয়া, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। আমি একটা জায়গায় বলবো যে কিভাবে ওয়াল্টার র্যালে অ্যাকচুয়ালি ব্রট ইন, আর বলা যেতে পারে introduced a new form of writing poems, or brought in a different form of poetry, that is 13-line stanza poem. 13-line stanza, like 13 stanza poem. সেটা হচ্ছে তার একটা কবিতা ছিল দ্য লাই। সেইখানে তিনি একটা কথা বলছেন কিভাবে, দেখো মানে ওয়াল্টার র্যালেও টু বলা যেতে পারে যে embodied the Elizabethan, like Walter Raleigh's writings somehow embodied the dominant modes of dominant approaches of literature of during the Elizabethan times. সেটা দেখা যাচ্ছে যে তার একটি কবিতা দ্য লাই, যেখানে except the last stanza, প্রত্যেকটা স্ট্যাঞ্জা শেষ হচ্ছে give the world the lie. বোঝাই যাচ্ছে যে থ্রু হিজ থ্রু দিস পোয়েট্রি, থ্রু দিস পোয়েম, এবং এটা যদি আরো কবিতাটা দেখা যায়, দেখা যাবে হাউ হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ব্রিঙ্গিং ইন critic of a pungent kind of critic of the contemporary socio-political conditions. আরেকজন যিনি আছেন তার নাম হচ্ছে ফুলক গ্রিভেল, who is actually famous for his play Mustafa, and he is also known for some of his poems, যেটা তার একটা সনেট সিকোয়েন্স আছে সেলিকা বলে, CAELICA, যেখানে অনেকগুলো কবিতাই আবার কিন্তু বলা যেতে পারে টেকনিক্যালি দে আর নট সনেটস, there are some poems যেখানে দেখা যায় which contain 3 6-line stanzas, that means 18 lines poem, right? তো এর মধ্যে মানে ফুল গ্রিভেলের মধ্যে যেটা দেখা যায়, একটা কাইন্ড অফ এর কবিতা ইজ ফিল্ড উইথ সাম বলা যেতে পারে যে একটা সম্বার ইন্টেলেকচুয়াল কোয়ালিটি, মানে একটা ইন্টেলেক্টটার মধ্যে কোথাও যেন আনন্দ নেই। যেরকম সিডনির মধ্যে লাস্ট অফ দিকে ইউ উইল ফাইন্ড আ পজিটিভ ভাইব, অপটিমিজম, বাট এর মধ্যে ইজ লাইক টু গ্রিটি, যেন মনে হচ্ছে যে মানে এর কবিতা পড়লে তুমি যেটা মনে হবে যে ইউ ফিল বার্ডেনড, ইউ ফিল হেভি আফটার রিডিং হিজ পোয়েমস। তো এরপরে এবারে আমি একটু নাটকের দিকে আসি, বিকজ ইটস অলরেডি 7:23
অ্যান্ড আমি জানি না যে কতটা আমি বলতে পারবো, তো কিছুটা আমি হালকা হালকা করে বলছিলাম। তো দেখো যেরকম ভাবে how the poetic how poetry was kind of reshaped or redefined with the Renaissance and later in the Elizabethan times. Similarly, the play, like the practice of playwriting also went through a paradigm shift from বলা যেতে পারে যে kind of middle of 16th century, প্রথম মানে আগের দিকেও যখন ইনফ্যাক্ট হেনরি 7 হেনরি 8 দে ওয়ার কাইন্ড অফ রুলিং, তখন কিছু ধরনের নাটক এসেছিল দ্যাট মানে দে হুইচ ইউজ টু সামহাউ ডমিনেট দ্য theater, dominate theaters. Those were miracle plays and morality plays. হ্যাঁ, এবারে তোমরা কেউ miracle plays and morality plays নিয়ে বলতে পারবে? What is a miracle play? Anyone? Morality play. Okay. So miracle play. কেউ বলতে চাইলে বলতে পারো, what is miracle and morality play? স্যার মোরালিটি প্লে মানে একটা মোরাল থাকবে, মানে একটা এভিল ডুইং এর মধ্যে দিয়ে কোনো ভালো কিছু খোঁজার একটা চেষ্টা থাকবে, এরকম কিছু। যেরকম এভরি ম্যান, হ্যাঁ, ক্যাসেল অফ পার্সিভারেন্স, রাইট? বেসিক্যালি আচ্ছা মোরালিটি প্লেটা বলে দিই, আমি মিরাকল প্লেটা বলছি। বেসিক্যালি মোরালিটি প্লে ইজ আ প্লেস হুইচ ইউজ allegorical stories to teach a moral lesson and which was somehow rooted in বলা যেতে পারে খ্রিস্টিয়ান টিচিংস, যেরকম এভরি ম্যান বা ক্যাসেল অফ পার্সিভারেন্স। আবার মিরাকল প্লেস হচ্ছে kind of plays which were dedicated to the lives of saints rather than biblical teachings or biblical events. এগুলো মোটামুটি ধরা যায় যে ইংলিশ একটা লিটার্জিক্যাল ট্র্যাডিশন থেকে এসছে, এবং it also continued across exactly allegorical dramas that personified the moral values and abstract ideas to teach moral lessons, right? Yeah. And they actually even continued across the 16th century, but with Renaissance and with a group of university educated playwrights, those who actually chose this playwriting as their profession and who didn't have any patrons to support them, this tragedy emerged as a dominant genre of play in the since the middle of the 16th century বলা যায়। কিন্তু ইউনিভার্সিটি উইটস যেটা আসছে সেটা একটু পরে বলছি, তার আগে কিছু কিছু লেখা এসছে মানে ট্র্যাজেডিজ এন্ড অল, যেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা আমি করব বিফোর আই মুভ অন টু ইউনিভার্সিটি উইটস। যেরকম দেখো তোমাদের ফার্স্ট এই যে গর্ভডাক আমি বললামই, তো গর্ভডাক যেটা is considered as the first ever tragedy written in English, and it was written by Thomas Sackville and Thomas Norton. It's basically a story of a tale of two divided kingdoms. এবং এই জায়গাটাতেও দেখা যাচ্ছে যে this shift in the literary taste and the dramatic taste or culture was caused by Renaissance, যেখানে the question of salvation is no longer important and rather education is important. Similarly, religious beliefs give way to বলা যেতে পারে political ideas. So politics, the idea of the state, কিভাবে রাষ্ট্র চলছে,
they became the, they became instrumental to these, dramatic compositions and not just religion. এই জিনিসগুলোর সঙ্গে সঙ্গে যে গল্পটা গেল, তার সঙ্গে বলছে যে ডিভাইডেড কিংডম, দুটো ডিভাইডেড কিংডমের মধ্যে একটা মানে what causes this, rivalry, this বলা যেতে পারে division, the concept of power, ক্ষমতা, রাইট? এবং এই ক্ষমতা যখন স্টেট পাওয়ারের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, রাইট, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে আরেক ধরনের জিনিস দেখা যাচ্ছে, যে ট্র্যাজেডি গুলো লেখা হচ্ছে, কমেডিজ গুলো একটু আলাদা, ট্র্যাজেডির জায়গাটা যদি আমি দেখি, they were also historical plays, historical interludes, because they talk about the history, they talk about the reign of certain emperor, certain king and queens, এবং সেইখানে কি হচ্ছে এবারে কি, they remolded it, refashioned it and recreated it through their, through their plays, but that does not mean that they are not looking back, or they are not built upon the historical knowledge. হিস্ট্রিকে তারা কিন্তু নিয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করছে by using poetic, by using, বলা যেতে পারে যে আর্টিস্টিক ফ্রিডম, কিন্তু তারা সিমিলারলি এই লেখাগুলোর মধ্যে দিয়ে, এই ট্র্যাজেডিগুলোর মধ্যে দিয়ে কিছু বেসিক নলেজও ইম্পার্ট করার চেষ্টা করছে among the audiences. Because unlike poetry, these plays were meant to be performed. পোয়েট্রি কিন্তু তখন একটা, যেহেতু একটা বলা যেতে পারে যে প্রিন্টিং এর একটা, there was a development in terms of, printing technology বলা যেতে পারে, যে তার আগে ক্যাক্সটন, উইলিয়াম ক্যাক্সটন এন্ড অল এসেছে হচ্ছে আর্লি মিড 15th সেঞ্চুরিতে। তারপরে আমরা আরেকজন প্রিন্টারের নাম আমি যেটা বলতে মিস আউট করে গেছি while talking about থমাস ওয়াট এন্ড হেনরি হাওয়ার্ড অল অফ সারি is Total Miscellany, এবং তিনি একটা কম্পেন্ডিয়াম অফ পোয়েমস বের করেছিলেন, দ্যাট ইজ Total's Miscellany, যেখানে তিনি এই বলা যেতে পারে যে থমাস ওয়াট এন্ড হেনরি হাওয়ার্ড অল অফ সারির কবিতা ঠিক তিনি কোথাও like this particular volume of poems contains almost all the poems, not if not all, a major amount of poems written by Howard and Watt. So কিন্তু unlike poems, these plays were meant to be performed, এবং তার একটা কারণ যে তখন দেখো সিনেমা টিনেমা দেখতে যেত না মানুষ, ছিল না, তো কি করবে, বই পড়তো, কিন্তু কিছু তো জিনিস দেখতে ইচ্ছে করবে, এন্টারটেনমেন্ট। তার এটা কি, তাহলে তুমি দেখো সিডনির এটা কিন্তু এখানেও অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে, টু টিচ অ্যান্ড ডিলাইট, or to delight and teach, right? তাই theaters grew up, like there had been a mushrooming of kind of বলা যেতে পারে public and private theaters across England, এবং এই সমস্ত থিয়েটারে এই ধরনের প্লেস গুলো পারফর্মড হতো। এবং মানুষ যেরকম টাকা দিয়ে টিকিট কাটতো, দেখতে আসতো, তা থেকেই প্লে রাইটরা দে ইউজ টু গেট দেয়ার কমিশনস আউট অফ ইট, রাইট? তো এইরকম এতে গর্ভডাক ওয়াজ which is considered as the first ever tragedy that was performed in 1561 before Queen Elizabeth, and like this particular play follows the Senecan model to a large extent, that is the theme of blood and revenge, and throughout this play you will find ample number of happenings around, an ample number of events which kind of বলা যেতে পারে যে which kind of signify or show how this conflict over power
can cause a massive carnage and can cause like an unparalleled kind of bloodshed, where families could be wiped away, exterminated completely, and certain enmities which come out, which is actually born out of them, they could lead to a massive disaster. এবং এমন অবস্থা সেখানে দুজন ফ্যামিলি কেউ বেঁচেই নেই, রাইট? দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ থেকে এরকম ব্যাপারটা হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো এইগুলো কোথাও একটা ট্র্যাজেডির মধ্যে, যেরকম অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে ট্র্যাজেডি কেন ট্র্যাজেডি, ট্র্যাজেডির মধ্যে দিয়ে তো সাধারণ মানুষ, স্পেক্টেটররা কিছু শিখছেন, ডেফিনেটলি শিখছেন। হ্যাঁ, এবং তখন এই ট্র্যাজেডি গুলো মোস্টলি লেখা হতো ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে, যেটা আবার লাইক which was somehow perfected by the university wits. তো এই যে একটা পলিটিক্যাল, মানে একটা যে সেকুলারাইজ করার যে একটা টেন্ডেন্সি যেটা দেখা যাচ্ছে, এই জিনিসটার মধ্যে দিয়ে কোথাও আসছেন হচ্ছে ইউনিভার্সিটি উইটসরা। এই ইউনিভার্সিটি উইটস কিন্তু তার আগে আরেকটা জিনিস, যে এর সঙ্গে সঙ্গে যেটা আমি বললাম যে মিরাকেল প্লেস গুলোও কিন্তু পারফর্মড হতো, এবং তার সঙ্গে আরেকটা কি হয়েছিল যে টিউডার প্রোপাগান্ডিস্ট প্লে, যেই একটা জনার খুব পপুলার হয়েছিল ডিউরিং হেনরি এইটস রেইন, এই সঙ্গে সঙ্গে এবার আসছে হচ্ছে সেকুলার প্লেস হুইচ অ্যাকচুয়ালি ডিল উইথ দ্য কনসেপ্ট অফ পাওয়ার অ্যান্ড দ্য বলা যেতে পারে internal as well as external conflict, bloodbath kind of, and যার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখবো যে these plays talk a great deal about conquering of new lands, and এর সঙ্গে সঙ্গে রেনেসা হিউম্যানিজমের একটা অন্য দিক খুলে যাচ্ছে, যেটা হচ্ছে রেনেসা ওভার রিচার বলে একটা কনসেপ্ট উঠে আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে, উইথ দ্য রাইটিং with the publishing of these kind of plays like Chamberlain and Dr. Foster's overreacher, সেই জায়গাটা আসছে। তো এইবার আমি খানিকটা ইউনিভার্সিটি উইটস যারা মোস্টলি ছিল, তারা হচ্ছে জন লিলি, থমাস গ্রিন, জর্জ পিল, then Christopher Marlowe, of course, the most prominent figure among them. এরা কারা ছিলেন? এরা হচ্ছে all of them were either Oxford or Cambridge educated kind of playwrights. তো এরা পাশ করে বেরোনোর পর দেখছেন যে they don't have any patrons to sponsor their literary activities. তো প্রোজ রোমান্স টোমান্স ধরো জন লিলি অ্যান্ড অল লিখেছে, দেখছি যে পাওয়া যাচ্ছে না। এবং তখন এই প্যাট্রন কালচারটা একটু দেখতে হবে, যে এখন যেরকম দেখো যে কবিতা লেখার জন্য অনেকে পায়, দেখবে এই যে রেসিডেন্ট স্কলার টলার থাকে, বাইরে যায়, কিন্তু আমরা যেরকম খুব সোজা ভাবে, এই যে তোমরা ফেলোশিপ পাচ্ছ, পড়াশুনো করছো, রাইট? তো তাদেরকেও তো কিছু পেতে হবে, খেতে তো হবে, তারা খাবেটা কি যদি টাকা না থাকে, রাইট? So that is why they turn to kind of playwriting as, and they chose playwriting as their profession. এবং since they were educated and they were well learned in classical literature as well as Italian humanist literature, তারা কি করলেন যে তারা এই যে একটা পপুলার ফর্ম অফ এন্টারটেনমেন্ট ছিল, দ্যাট ইজ নাটক, প্লেজ, এই জিনিসটাকে তারা কি করলেন, they revolutionized. They kind of made it more dramatic and made it more public. এবং এই যে রয়্যাল কোর্টেও কুইনের সামনে ওই যে বললাম যে পাবলিক থিয়েটার এন্ড প্রাইভেট থিয়েটার, এই দু ধরনের থিয়েটারের পপুলারিটির সঙ্গে সঙ্গে এই নাটকের পপুলারিটি বাড়ে। তো দে অ্যাকচুয়ালি kind of cashed on this particular emerging trend, or they cashed on this opportunity. তো এই অবস্থায় কি হলো যে জন লিলি বলে একজন ছিলেন, যিনি ওয়ান অফ দ্য ইউনিভার্সিটি উইটস,
তিনি তার একটি প্রোজ রোমান্স লিখলেন প্রথমে ইউফোয়াস, যেটা আমি অলরেডি আলোচনা করেছি, সো আই এম নট গোয়িং ইনটু দ্যাট। I'll just briefly point, like not discuss, just mention some of their plays, and then একটু ডিসকাস করব হচ্ছে মার্লোর জায়গাটা। So some of his notable plays were a most excellent comedy of Alexander, Campus and Diogenes, যেটা actually directly goes back to the classical history, and this particular play introduces characters from Greek history. তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে গ্রিক ইনফ্লুয়েন্সটা তিনি কোথাও তার মধ্যে আছে, ক্লাসিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স। এরপরে আসছে হচ্ছে তার কিছু মিথোলজিক্যাল প্লেস, যেরকম স্যাফো অ্যান্ড ফাও, মিথোলজি ইজ মোর প্রোনাউন্সড। তারপরে আরো একটি মিথোলজিক্যাল প্লে আছে, যেমন এন্ডিমিয়ান, মিডাস, এইগুলো আছে। এরপরে এরপরে তার আরেকটি প্লে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্লে, সেটা হচ্ছে লাভস মেটামরফোসিস। ইটস আ প্যাস্টোরাল প্লে, অ্যান্ড এইখানে তিনি ওই একটা কোথাও সরে আসছেন তার এই মানে দ্য ডমিনেন্ট ট্র্যাডিশন অফ ট্র্যাজেডি থেকে, এবং কোথাও তিনি প্যাস্টোরাল এলিমেন্টস কে কোথাও ব্রিং ইন করা, ইজ অ্যাকচুয়ালি ব্রিঙ্গিং ইন within the texture of the play, within the scope of the play. তারপরে আসছে হচ্ছে another pastoral play he wrote, that is The Women in the Moon, which was which actually was the third play and is set in Utopia. Then another play, major play written by John Lilly, is Mother Bombay, which is a comedy and which follows the tradition of Plautus and Terence বলে দুজন রোমান প্লেরাইট ছিলেন, তাদের ট্র্যাডিশনকে তিনি ফলো করছেন। আচ্ছা, এরপরে যিনি আসছেন তিনি হচ্ছেন জর্জ পিল। তিনি তার একটি প্লে ছিল, দ্যাট ইজ দ্য অ্যারেইনমেন্ট অফ প্যারিস, and this play was played by the children of the chapel before the Queen in the early 1580s. এরপরে আরেকজন মেজর, যেটা আমি থমাস কিড আলোচনা করব, রবার্ট গ্রিন বলে একজন ছিলেন, যিনি ইজ অ্যাকচুয়ালি ফেমাস ফর ইজ প্রোজ ওয়ার্কস, যেটা প্রথম গ্রোটসওয়ার্থ অফ উইট, যেখানে শেক্সপিয়ারকে তিনি সমালোচনা করেছেন অ্যাজ এন আপস্টার্ট ক্রো বলে, because Shakespeare was actually building upon the traditions of university wits and other playwrights who came before him. তো আরেকটি তিনি কমেডি লিখেছিলেন, that is The Honorable History of Friar Bacon and Friar Bungay, that is an Elizabethan stage play. It's it was a comedy and written by Robert Greene, এবং যার জন্য রবার্ট গ্রিনকে কোথাও বলা হয় যে রোমান্টিক কমেডির ফাদার। এবং তারপরে যিনি আসছেন তিনি হচ্ছেন থমাস কিড। If actually Greene is known as the founder of romantic comedy, then Kidd can be called as the founder of romantic tragedy. তার বিখ্যাত যে নাটকটি আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি is kind of is built upon বিখ্যাত নাটক যেটা হচ্ছে দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি, built upon the Senecan model of tragedy, and এইটা দেখাচ্ছে যে how there was a battle between these two, বলা যেতে পারে, two nations, Spain and পর্তুগাল, এবং সেখানে একটা স্প্যানিশ কিং এর সঙ্গে একটা পর্তুগাল
প্রিন্স বালথাজার বলে যে নাম, হ্যাঁ, তার একটা কোথাও যুদ্ধ, এবং বালথাজার ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি টেকেন অ্যাজ এ প্রিজনার, যেখান থেকে টেনশনটা শুরু হচ্ছে। হ্যাঁ, it was actually written in blank verse and follows the Senecan model of blood and revenge theme to a large extent. এবং এই স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি কাইন্ড অফ পরবর্তীকালে শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন লেখাপত্র বা তারও পরে জন ওয়েবস্টারের হোয়াইট ডেভিল বা এই ধরনের ট্র্যাজেডিকে কোথাও ইনফ্লুয়েন্স করেছিলেন খুব মারাত্মক ভাবে। এরপরে মানে তিনি আরো কিছু ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি লিখেছেন, যেরকম যেটা হচ্ছে আর্ডেন অফ ফেভার শ্যাম বলে, এটা একটা ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি, এবং ইট ওয়াজ বেসড অন আ রিয়েল লাইফ মার্ডার দ্যাট in whose reference could be found in Holinshed's Chronicle of England, Ireland and Scotland. তো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে যে how these playwrights were actually taking on not just the classical works and classical texts, but also on বলা যেতে পারে যে the various historical treatises which were published during that time. এরপরে আসছে the most famous figure of university wits, the most famous playwright, that is Christopher Marlowe, and who is actually famous for two of his plays, that is Tamburlaine the Great and Dr. Faustus. যদিও তিনি আরো কিছু কবিতা আরো কিছু নাটক লিখেছেন, আরো লিখতে পারতেন, তাড়াতাড়ি মারা গেলেন। and Marlowe's death is still a mystery. অনেক জায়গায় বলা হয় he was a spy, যেটা আবার এলিজাবেথান ইংল্যান্ডে হাউ স্পাই কালচার হ্যাড ডেভেলপড সেই জিনিসটাকেও কোথাও তুলে ধরে। এবং ক্রিস্টোফার মার্লো কাইন্ড অফ বলা যেতে পারে যে appropriated or used the concept of Renaissance overreacher through his plays or in his plays. যেরকম ট্যাম্বারলেন দ্য গ্রেটে দেখানো হচ্ছে যে কিভাবে একটি সাধারণ শেপার্ড ট্যাম্বারলেন ইস্টার্ন প্রভিন্স স্কাইদিয়া বলে একটা জায়গা থেকে তিনি বিলং করেন, যে বেসড অন হিজ ওন অ্যাম্বিশন, বেসড অন হিজ ওন উইল অ্যান্ড কারেজ কিভাবে অ্যাকচুয়ালি কনকার করতে পারে একটা এত বড় কন্টিনেন্টস and could become a ruler of this vast land. তো এইখান থেকে এই যে রেনেসা ওভাররিচারের কনসেপ্টটা আসছে হচ্ছে একটি বই, সেটা হচ্ছে নিকোলাই ম্যাকিয়াভেলির দ্য প্রিন্স বলে। আই থিঙ্ক দিস বুক ওয়াজ পাবলিশড ইন 1532, যদিও আমার এক্সাক্ট ইয়ারটা এখন মনে আসছে না। তো সেইখানে তিনি কি করেছিলেন, Machiavelli has actually laid down certain principles which rulers and princes are supposed to follow. এবং সেই জায়গাতে এই বইতে তিনি ওভাররিচারের কনসেপ্টটা এই কারণেই দিচ্ছেন, সেইখানে বলছে যে একটি মানুষ, একটি সাধারণ মানুষ could actually rule and could rule an entire race or an entire region if he has got the potential of a king. এবং পোটেনশিয়াল অফ আ কিং এ একটা জিনিস যেটা লক্ষ্য করতে হবে, যে আগে রাজাকে বলা হতো যে গডস ওন রিপ্রেজেন্টেটিভ, ডিসেন্ডেন্ট অফ গডস, রাইট, অফ গড। কিন্তু ম্যাকিয়াভেলি সেখানে একটা কঠিন থিওরি আনলেন, বললেন না, নট জাস্ট লায়ন যেটা রয়্যাল ব্যাপারটাকে সিগনিফাই করছে, বলছে a king also should have the cunningness of an wolf. তো একদিকে নোবিলিটি, রয়্যালটি, এবং তার সঙ্গে ইউ হ্যাভ টু বি আ কানিং পারসন। দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ইন অর্ডার টু রুল অ্যান এন্টায়ার রেস, রুল ইন অর্ডার টু বিকাম অ্যান বলা যেতে পারে যে আনডিসপিউটেড রুলার। এই জায়গা থেকে ওভাররিচার কেন? হি ইজ ওভাররিচিং হিজ ওন এবিলিটিস অফ ইট, অ্যান্ড কি করছে? বাই ওভাররিচিং he is trying to establish himself as an ideal ruler.
কিন্তু কি করছেন মার্লো এখানে, যে এই রেনেসা ওভাররিচার which was actually put forward in a positive way, তিনি এটাকে একটা ট্র্যাজেডির জায়গাতে দেখাচ্ছেন। বলছে হ্যাঁ ওভাররিচ করছেন ট্যাম্বারলেন, বাট কোথাও the element of pride creeps in towards the end, arrogance, যেই জিনিসগুলো কিন্তু কোথাও ম্যাকিয়াভেলিও ভয় পেয়েছিলেন, যে তিনি কিন্তু বারবার বলেছিলেন যে a king should abstain himself from such temptations, but that is difficult, and Marlowe has showed how difficult it is, and তাই এই জায়গা এই এবং তার জন্য এত কিছু করার পরেও, after conquering this many lands and become an like almost an emperor of after becoming an emperor, he is kind of towards the end losing control over everything, এবং সেই জায়গা থেকেই ট্র্যাজেডির সূত্রপাত। এবং কোথাও এই ধরনের নাটকগুলো যে আবার অ্যারিস্টটলিয়ান থিওরি অফ ট্র্যাজেডিকে ফলো করছে, তখন দেখা যাচ্ছে কি না ট্র্যাজিক হিরো কি ধরনের হবে। তো ট্র্যাজিক হিরোর ডেফিনেশনে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে হ্যাঁ, যে নট জাস্ট a person like a person of high moral and a person from like a noble background, but it should like should be befitting for the role of a tragic hero, but যার মধ্যে অনেক ধরনের পোটেনশিয়াল থাকবে। কিন্তু পয়েন্টটা হচ্ছে যে এই পোটেনশিয়াল থাকলেও একজন ক্যারেক্টার কোথাও তার কিছু বেসিক ইনেট ক্যারেক্টারিস্টিক যে ফ্লজ আছে বা হিউম্যান লিমিটেশনস আছে তার শিকার হয়ে পড়েন, যেটা ট্যাম্বারলেনও হয়েছে, যেটা আবার অ্যারিস্টটল বলছেন হিউব্রিস অ্যান্ড হামার্শিয়া, এবং যার মধ্যে দিয়ে কোথাও ট্র্যাজেডিতে একটা পেরিপ্যাটেটিক টার্ন আসে। হ্যাঁ, যেটা তাই দেখা যাচ্ছে যে this play is actually following almost all the principles of tragedy laid down by Aristotle, and then Marlowe is actually applying or them in the native context, in like applying them in within the scope of his play, in the scope of this tragedy. তো সেই জায়গাটাতে দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে Aristotelian model were used and বলা যেতে পারে যে often enriched by such literary intervention, এবং ওভাররিচার এর জায়গাটাও তিনি কোথাও তুলে ধরছেন, এবং সেইখানে দেখাচ্ছেন যে these people like ট্যাম্বারলেনের এই গোটা নাটকটা যদি পড়ো, which is actually written in 2 parts, এখানে দেখবে যে he is not driven by any material greed. Tamberlane is not driven by any material greed, rather বলা যেতে পারে যে his ambition was kind of metaphysical, a Faustian urge, যেটা আমরা ডক্টর ফস্টাসেও দেখবো যে he is a seeker of knowledge। তার যে আরেকটি নাটক ডক্টর ফস্টাস, যেখানে তিনি দেখাচ্ছেন যে একটি মানুষ ডক্টর ফস্টাস who is a learned man, তিনি ডেভিল কে কোথাও আপন করে নিচ্ছেন। he is actually seeking the help of the devil just for knowledge. So his quest for knowledge can lead him towards can lead him to the devil. But his ambition is different from the earthly materialist ambitions. There is something else. Their ambition is something else. That is of bola jete pare je this ambition could be best identified or studied as something which is rooted in or which is grounded on bola jete pare on an attempt to reach beyond the limits of mortality. Tamberlane immortal hote cheyechilo through his through such conquers and all, through conquering various lands. Similarly, Dr. Foster's immortal hote cheyechilo by through his quest for knowledge. যদিও তিনি জানতেন 24 বছর পর তিনি আর বাঁচবেন না, বাট 24 বছরে তিনি এমন কিছু দেখতে চেয়েছিলেন যে
যেটা হয়তো অন্য কেউ দেখেনি। সো এখানেও দেখাচ্ছে যে ফস্টার্স অ্যাজ আ হিউম্যানিস্ট, বিকজ তিনি is a seeker of knowledge that Renaissance taught us. And he is not guided or driven by, just by, religious thoughts or beliefs. Similarly, Chamberlain কেউ দমিয়ে রাখা যায়নি ধর্মের ভয়ে। হ্যাঁ, he completely dismissed them. বলেছিল, no, I can, achieve great feats through my own activities, my own acts, my own deeds, right? তো এই জন্যই মার্লো একটি ইম্পর্টেন্ট ফিগার। এবং আরো কিভাবে তিনি আরো তার আরেকটি নাটক না বললে হয়তো কিছুটা কম বলা হবে, এটা বলেই আমি শেষ করব, দ্যাট ইজ এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড। যেইখানে তিনি কি করছেন যে হিস্ট্রি এবং ট্র্যাজেডি যেরকম ভাবে তিনি চ্যাম্বারলেনে মেলাচ্ছেন, এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ডেও তিনি হিস্ট্রি অ্যান্ড ট্র্যাজেডি মেলাচ্ছেন। এবং সেটা কি করছেন, সেটা ওয়েস্টার্ন ইউরোপিয়ান হিস্ট্রিকে ঘিরে তিনি একটি ট্র্যাজেডি লিখছেন, এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ডকে ঘিরে। এবং যেখানে this Edward II is famous not just as a historical play or as a tragedy, but is also known for foregrounding a different form of human relation which was not then a taboo, that is homosexual relationship that we find between Edward and his friend Gaveston, এবং যেটাকে ঘিরে একটা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা যায়, এবং দেখা যায় যে কনফ্লিক্ট বিটুইন Edward and his wife, and then Mortimer, younger Mortimer, a rise of younger Mortimer as the বলা যেতে পারে যে as the Iago of মার্লো। এবং ইয়াঙ্গার মর্টিমারের ক্যারেক্টার কিন্তু শেক্সপিয়ারকে বড় ইনফ্লুয়েন্স করেছিলেন যখন শেক্সপিয়ার লিখছেন ওথেলো। তো এবং কি জিউ অফ ম্যালটায় যদি আমরা দেখি, সেখানে আমরা আরো একটা জিনিস দেখতে পাবো, দ্যাট ইজ দ্য sea discoveries, the concept of trading alongside this tragedy thing, এগুলো দেখাচ্ছে। মানে শুধু যে ট্র্যাজেডি একটা শুধু ক্ষমতা বা স্টেটকে ঘিরে বা একটা ক্যারেক্টারকে ঘিরে তা নয়। আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এই ট্র্যাজেডি গুলো লেখার মধ্যে দিয়ে এই নাটকগুলো কিভাবে তৎকালীন সামাজিক, মানে সোশ্যাল, কালচারাল এবং সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্টকেও কোথাও তুলে ধরার, প্রজেক্ট করার চেষ্টা করছে বা ইনকর্পোরেট করছে, দ্যাট ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, যেরকম আমি প্রথমেই বলেছিলাম সি ডিসকভারিজ এর জায়গা, তো সেটা আমি কিন্তু কোথাও ক্রিস্টোফার মার্লোর নাটকেও দেখতে পাচ্ছি। এবং ক্রিস্টোফার মার্লোর চ্যাম্বারলেনে দ্য রেফারেন্স টু distant lands and all, they somehow kothao signify, or they somehow bring to the fore the scientific and geographical discovery, geographical advancement which were kind of running high during the 16th century. So এই যে ট্র্যাডিশন, যেখানে ইউনিভার্সিটি উইটস এবং এই তার আগে যদি আমরা একটু আগে যদি যাই, এই থমাস স্যাকভিল, থমাস নর্টন, এরা যে একটা ড্রামাটিক ট্র্যাডিশন এস্টাবলিশ করছে, সেই জিনিসটা কিন্তু পরবর্তীকালেও কন্টিনিউড হচ্ছে, যেটা আমি একটু আগেই বললাম। এবং পরবর্তীকালের নাট্যকার বা প্লে রাইটস যারা, যেমন শেক্সপিয়ার বা জন ওয়েবস্টার, এদেরকে কিন্তু খুব মারাত্মকভাবে তারা ইনফ্লুয়েন্স করেছিল। এবং এই যে একটা লিটারারি কালচার অ্যান্ড টেস্ট এস্টাবলিশ করা হয়েছিল ডিউরিং দিস হাই এলিজাবেথান টাইম এরা, সেই জিনিসটা কন্টিনিউড ফর অ্যাটলিস্ট অ্যানাদার 50 years or more। তারপরে যখন মিল্টন অ্যান্ড অল আছে, সেখানে একটা অন্য জিনিস আসছে, বাট এটা কিন্তু কন্টিনিউড হয়েছিল। মোটামুটি বলা যায় যে restoration, before restoration comedy of manners took over after 1660s। হ্যাঁ, এই জায়গাটা কিন্তু ছিল।
হ্যাঁ, মোটামুটি এখানেই আমি শেষ করছি। আর যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে তোমরা কাইন্ডলি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। থ্যাংক ইউ কৃষাণু ফর সাচ আ ওয়ান্ডারফুল এন্ড কম্প্রিহেন্সিভ প্রেজেন্টেশন। এত সুন্দর করে তুই বলেছিস এবং এতক্ষণ সময় জুড়ে বলেছিস, সত্যি একটা মানে খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। আমি অনেক কিছু জানলাম ইনফ্যাক্ট। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ কৃষাণু। এবার আমি চলে যাব কোয়েশ্চেন আনসার সেশনে। যদি তোমাদের কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক কৃষাণু। আনমিউট করো মাইক্রোফোন এবং জিজ্ঞেস করো, অথবা ইউ ক্যান রাইট ইন কমেন্ট সেকশন অলসো। Anybody who have any questions on Elizabethan era? বলো দাদা, আমি প্রশ্ন করব। কারোর কোনো প্রশ্ন নেই? বলো, কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এলিজাবেথন ইরা নিয়ে। ওকে, তাহলে আমি একটা They are already quite tired, I think. হ্যাঁ, they are tired না, After apart listening from to such that, a boring, monotonous lecture for 2 no, hours. this is not at all monotonous. They are perhaps tired because of the physical classes they have attended today. Yeah. That can be a reason. So Krishanu, যে কোনো একটা particular literary age, sometimes a genre dominates. For example, in case of a Victorian period, the fiction dominates. For example, in case of romantic period, the poetry dominates. তো তোর কি মনে হয় যে কেন এলিজাবেথন পিরিয়ডে স্পেসিফিক্যালি ড্রামা জনরাটার একটা ডমিনেশন মানে চোখে পড়ে? তোর কি মনে হয় যে এই পারফর্মিং আর্টস এর এই দিকটার দিকেই কেন লিটারেচারে ডমিনেশন হয়? তোর কি মনে হয়? আমার এটা নিজে পড়ে যেটুকু মনে হয়েছে হ্যাঁ, যে একটা কারণ হচ্ছে the rise of public and private theaters across Europe, right. এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে ক্লাসিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স আসছে, লোকজন সফোকেলসের লেখা পড়ছে, লোকজন অ্যারিস্টো পড়ছে, লোকজন সেনেকা পড়ছে, হ্যাঁ, এবং অ্যারিস্টটলের থিওরি পড়ছে, তারা দেখতে পাচ্ছে। এবং এই তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস যেটা এসেছিল যে দ্য রাইজ অফ দ্য ইউনিভার্সিটি, হ্যাঁ, মোটামুটি এখানে তারা প্রথমবার অ্যারিস্টটল পড়ছে, অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স পড়ছে, কেমন করে ড্রামা লেখা যায়, তারা দেখতে যাচ্ছে এই জিনিসগুলোকে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি আমাদের নিজেদের ড্রামাটিক কম্পোজিশনে, তাহলে জিনিসটা কি হয়। এবং সেই জায়গাতে কবিতা, এবং যেটা আমি বললাম যে প্রোজ রোমান্স তো ছিলই, এবং সেগুলো আসছে মিডিয়েভেল এরা থেকেই আসছে, বাট মানুষের একটা কোথাও মানুষ খুঁজছে যে নতুন ধরনের এন্টারটেনমেন্ট কি হতে পারে, হাউ টু বি এন্টারটেইনড। এবং তার সঙ্গে যেটা দেখা যাচ্ছে যে মানে রয়্যাল কোর্টেও পারফরমেন্স গুলো হচ্ছে, তো সেইখানে। এবং আরো একটা জিনিস যেটা আমি বললাম যে পিপল আর লুকিং ফর আ নিউ প্রফেশন, বিকজ ওই প্যাট্রন কালচারটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো মানুষের একটা পপুলার এন্টারটেনমেন্টের জায়গা থেকে অনেক ধরনের নাটক পারফর্ম হচ্ছিল, যেরকম মিরাকেল মোরালিটি প্লেস বা টিউডার প্রোপাগান্ডিস্ট প্লেস, কিন্তু তারা দেখলে এখন যদি একটা নতুন ধরনের নাটক লেখা যায় তাহলে কিন্তু মানুষে কিন্তু বেশ they will, I think, welcome it. Right. তো এই জায়গা থেকে people started experimenting with this genre, and mostly tragedy, যদিও কমেডিও এসছে, র্যালফ রয়েস্টার অনেকগুলোই কমেডি এসছে, বাট ট্র্যাজেডি I think used to dominate this literary or dramatic scene more than what comedy did, I think. Right. And এই জায়গাগুলোই আমার মনে হয়েছে। রাইট। এবং এই আরো যে জায়গাগুলো বললাম যে তোর মানে পলিটিক্স সম্বন্ধে, হাউ দ্য স্টেট ফাংশনস, এই সম্বন্ধে এই নাটকগুলো একটা নতুন ধরনের নলেজ দিত, বা রিফর্ম কিভাবে আনা যায়, কোথায় কোথায় ফ্লজ থেকে যাচ্ছে। মানে লিটারেচারে ডিসকার্সিভ প্র্যাকটিস বোধহয় তখন থেকেই শুরু হয়েছে, তখন থেকেই ছিল। এবং এই যে পাওয়ার এম্পায়ার এই সম্পর্কে লেখা যে এলিজাবেথন প্রোজ, এলিজাবেথন যে ড্রামা গুলো আর কি, বেসিক্যালি তার মধ্যে তো পাওয়ার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সিম্বল। ফর এক্সাম্পল তুই বললি এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড, তুই বললি ডক্টর ফস্টাস মার্ক, তুই বললি ট্যাম্বারলেনের কথা যদি এক্সাম্পল হিসেবে দিই, তাহলে এগুলো তো পাওয়ার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পাওয়ার এন্ড স্কেল, হাউ স্টেট মেশিনারি অপারেটস, dealt with
like, power was looked from, different perspectives. অনেক Right. জায়গায় পাওয়ার টুয়ার্ডস দ্য থ্রোন, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি গর্বটাকে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে মানে লাইক কোয়েস্ট ফর থ্রোন, একটা ডিজায়ার ফর থ্রোন আর কি। হ্যাঁ, আবার আমরা টেম্বারলেনে দেখছি এটা অন্য সর্ট অফ পাওয়ার, দ্যাট ইজ সামওয়াট মেটাফিজিক্যাল। দিস ইজ নট জাস্ট দ্য পাওয়ার like which is restricted within this, within the throne, but it somehow transcends the domain. Right. আর তো পাওয়ারের অনেক জায়গা আছে আমার যেটুকু মনে হয়েছে। আর তোর কি মনে হয় যে এই যে মানে ট্রানজিশন ফ্রম আ থিওসেন্ট্রিক সোসাইটি ডাউন টু অ্যান অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক সোসাইটি, যেটা বলছিস রাইজ অফ দ্য রেনেসাঁস হিউম্যানিজম, এই যে মানুষকে কেন্দ্র করে সাহিত্য বা ধরো যাক মানুষকে কেন্দ্র করে আর্ট, ফর এক্সাম্পল লিওনার্দো দা ভিঞ্চি দ্য ভিট্রুভিয়ান ম্যান, মানুষ যা কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তোর কি মনে হয় এই যে the glorification of the human being, Pico della Mirandola's oration on the dignity of man, এই যে পাবলিকেশন গুলো যেখানে মানুষ কেন্দ্রবিন্দুতে, যেখানে এক ধরনের অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিজম তৈরি হচ্ছে, সেটা এলিজাবেথন ড্রামাকে কতটা ইনফ্লুয়েন্স করেছিল? আমার মনে হচ্ছিল বিরাট করেছিল, কারণ ম্যাকবেথ থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের এলিজাবেথন ভিলেন তারা নিজেদের মার্ডার, নিজেদের ম্যাহেম, নিজেদের যে ডিডস, নিজেদের যে কমপ্লিট কিওস, যেটার সঙ্গে রেনেসা ওভাররিচারের কনসেপ্টটা হয়তো আসছে, তার রেসপন্সিবিলিটি সেই নিচ্ছে, অন্য কাউকে দিচ্ছে না, যেটা আমরা চ্যাম্বারলেনেও দেখছি, তারাকে দিচ্ছে না, বলছে আমি দায়ী তার জন্য। এই যেটা আমরা চ্যাম্বারলেনেও দেখছি, মানে এবং আমি তার জন্য একটা বইয়ের নাম বললাম যেটা আমরা সবাই জানি, নিকোলাস ম্যাকিয়াভেলির দ্য প্রিন্স, যেখানে তিনি বলছেনই যে একটা মানুষ মানে তার কতটা ক্ষমতা আছে, সে কতটা কিছু, একজন নিজের ইচ্ছে বা নিজের তাগিদে সে কতটা কিছু করতে পারে। হ্যাঁ, এই জায়গাটা থেকে বলা যেতে পারে যে আমার মনে হয় দ্য প্রাইমারি ইনফ্লুয়েন্স ওয়াজ সেনেকা, and then came Machiavelli's Prince, যেখানে he had almost laid down the principles and the morals a monarch should possess. সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয়েছে যে মানুষের ওপর যে একটা মানুষ করতে পারে, এই জিনিসটাই এসছে। হ্যাঁ, রাইট, ভেরি গুড। আর কি কারোর কোনো প্রশ্ন রয়েছে? এবং এই জিনিসটা আরো কি পরে দেখলে আমার জন ওয়েবস্টারেও দেখা যাচ্ছে, শেক্সপিয়ারে তো দেখাই যাচ্ছেই, হ্যাঁ, ওয়েবস্টারেও খানিকটা দেখা যাচ্ছে। এবং কেউ কি কোনো প্রশ্ন লিখেছে সম্ভবত, একবার দেখে নিচ্ছি। এক মিনিট, আমি জাস্ট একটা কল ধরে নি। হ্যাঁ প্লিজ। হ্যালো চন্দ্রদা, ও হো আমাকে ওই মিটিংটা স্টার্ট করতে হবে না? আমি না তো কি একটা মিটিং স্টার্ট করতে হবে? আরে ডিপার্টমেন্টাল মিটিং আছে আর কি। বেশ। আমি ছেড়ে দিচ্ছি তোকে একটা জাস্ট কোয়েশ্চেন, হোয়াই ওয়াজ দ্য এলিজাবেথন থিয়েটার সো পপুলার? এক কথায় আনসারটা কি হবে? হোয়াই ওয়াজ দ্য এলিজাবেথন থিয়েটার সো পপুলার, এক কথায় আনসার আমার মনে হয় এলিজাবেথন পিরিয়ড থিয়েটার ওয়াজ আ সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন, where from prostitution down to copulation down to every other all kinds of activities happen, যেখানে সোসাইটির সমস্ত রিপ্রেজেন্টেটিভরা একসঙ্গে জড়ো হয়েছে, মানে সেটা একদম রাজা থেকে শুরু করে একেবারে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত। তোর কি প্রজা পর্যন্ত? এক্স্যাক্টলি। এবং আমরা ওই নাটকের সমস্ত কিছুর ম্যানিফেস্টেশন, মানে অল দা সোশ্যাল, মানে বলা যেতে পারে যে different hierarchies or like different sections in terms of social hierarchy, তাদের ম্যানিফেস্টেশন আমরা এলিজাবেথের নাটকগুলোতে পাই। যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেটা আমরা শেক্সপিয়ারের নাটকেও দেখতে পাই, যেটা আমরা কাইন্ড অফ এই লাইক আর্লি এক্সাম্পলস অফ ট্র্যাজেডি এন্ড এতেও দেখতে পেয়েছি, গোরবোডাক এন্ড অল। এবং সেই জায়গাটা থেকে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, অ্যান্ড আরো একটা পপুলার হওয়ার কারণ যেটা ছিল যে এই নাটকগুলো কোথাও বাস্তব নিয়ে, তৎকালীন সমাজ নিয়ে, তৎকালীন কালচার, তৎকালীন পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করছে, and not just biblical teachings. তো মানুষ এই নাটকগুলোর মধ্যে কোথাও নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিল।
like these plays were like, directly associated with the life during that time. হ্যাঁ, Right. সেই জায়গাটা থেকেও কোথাও পপুলার হওয়ার জায়গাটা ছিল বলে আমার মনে হয় আর কি। ঠিকই মনে হতো, আমারও মনে হচ্ছে উত্তরটা খুব ভালো হয়েছে। বেশ, সো থ্যাংক ইউ Krishanu for your very extensive and comprehensive presentation. I extend my heartfelt thanks once again to you. এটা বলে we are officially ending this very enriching lecture. Thank you Krishanu once again, and regarding other formalities আমি তোকে ফোনে যোগাযোগ করে নেব। হ্যাঁ, sure. ঠিক করে নেব। Okay, and thanks to you, Arindam, and I think I should thank all the participants and the students who had been patient enough throughout, and thanks to you. It is I think it's because of you we are here, and without you there won't be any teachers and there won't be any such discussions or lectures. So thank you for your patience and for your questions as well. Hope we'll meet again sooner, or Absolutely, and we will perhaps meet soon again in physical form also, directly in our college. Okay. Thank you. I'm signing off. I'm signing off. Thank you.